Bon dia, good morning. Comencem aquestes segones jornades del Design Beyond Technology. I abans de començar les conferències, volia agrair una vegada més al Roca Gallery Barcelona per deixar-nos les seves instal·lacions i poder fer aquest streaming en directe. Torno a introduir la temàtica i el funcionament de les jornades d'aquest any per si algú és nou o ahir no vau poder seguir les jornades. Que sapigueu que ja teniu les jornades penjades al canal de l'Adifat al YouTube. Com us deia, contextualitzo una mica, el Design Beyond Technology són unes jornades bienals que fem amb l'Adifat i les alternem amb els premis ADI. És a dir, un any fem premis i un altre any fem el Design Beyond Technology. Amb aquestes jornades el que volen fer és parlar i reflexionar sobre la relació que existeix entre el disseny i la tecnologia. És veritat que parlar de disseny i tecnologia seria abarcar un camp molt ampli i és per això que el que fem és acotar-ho i generar un subtema. Aquest any la temàtica l'hem anomenat Digital Realities, les realitats digitals. En aquestes conferències el que volem fer és parlar sobre la idea de la virtualitat, el que és aparentment intangible i el que és tangible. Dins de l'objectualitat i la virtualitat hi ha un gran ventall d'opcions i el que hem pogut fer en aquestes jornades és veure diferents exemples, diferents punts de vista i diferents aproximacions en aquesta temàtica. El que parlem de real reality o fake reality. Un altre dels grans temes que no podem oblidar quan parlem de tecnologia, òbviament, és el tema de la sostenibilitat i ecologia, que al fi i al cap és un dels grans problemes que tenim com a humanitat. Ahir ja vam poder veure la conferència de Low Tech Magazine i de Norman Foster Foundation que anaven en aquesta línia. I avui, Dia Mundial del Clima, el que volem fer és continuar aprofundint en aquesta temàtica, l'ecologia i la tecnologia. Abans de començar les conferències, us volia recordar que a través del xat live de YouTube el que podeu fer és anar fent preguntes en els ponents i en la mesura que puguem els hi traslladarem al final de la seva conferència. Nuestros primeros invitados de hoy son Matteo, Guarnaccia y Gabriel Alonso, que forman parte del colectivo Institute for Postnatural Studies. Institute for Postnatural Studies se crea en el año 2020, por tanto es un proyecto de reciente creación que tiene como objetivo la experimentación artística y explorar y problematizar la postnaturaleza en el marco de la creación contemporánea. Se plantea como una plataforma de pensamiento crítico, un lugar en red en común que pone en común artistas e investigadores preocupados por las cuestiones de la crisis ecológica global, mediante formatos experimentales de intercambio y producción de conocimiento abierto. Como he comentado antes, hoy tenemos con nosotros a Matteo y a Gabriel. Hola, Matteo, Gabriel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Mira, os introduzco brevemente y os dejo con vuestra presentación, ¿vale? Matteo es diseñador formado entre Barcelona, Los Ángeles y Madrid. Su trabajo cruza distintas disciplinas, expandiendo la idea del diseño hacia una gran variedad de campos, siempre influenciado por sus viajes y relaciones en distintos entornos. Por otro lado, tenemos a Gabriel Alonso, que es artista visual, formado entre Madrid, Berlín y Nueva York, que a través de diversos formatos, sus últimos proyectos lo que hacen es explorar los ensamblajes entre lo natural y lo artificial a través de lo material, activando un cambio de perspectiva sobre las relaciones entre ciencia, estética, arqueología, geología y cultura humana. Nada más, por mí podéis empezar. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Feliz Día del Clima también a todos y a todas. Y estamos encantados de formar parte de estas sesiones. Vamos a hacer una presentación
creemos que un poco diferente a lo que se está haciendo en estas jornadas, pero porque para nosotros es importante ir un poco a la raíz de lo que estamos planteando desde el instituto, y vamos a hablar de tecnología, pero sobre todo vamos a hablar de un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad que creemos que es muy importante para el momento contemporáneo y que es un poco la base de nuestra práctica desde el Instituto de Estudios Postnaturales. El Instituto de Estudios Postnaturales es un centro de experimentación artística, pero también muy ligado a la práctica teórica, al pensamiento y a la manera en la que entendemos la naturaleza de una manera más compleja, y lo que hacemos básicamente es repensar de qué manera se ha construido un relato de lo natural, de qué manera hemos generado una imagen idealizada o bella de la naturaleza, que tenemos que ir constantemente actualizando, ¿no? Nuestro planteamiento de cómo acercarnos a la ecología contemporánea, a una ecología compleja que debe de incluir todas las problemáticas asociadas a la crisis climática, pero también a ciertas cosas que están pasando en el mundo actual y que no deben de dejar atrás cuestiones de género, de identidad, cuestiones materiales, cuestiones de pensamiento filosófico en torno al mundo que nos rodea. Nosotros lo que hacemos es intentar complejizar esa imagen un poco plana que seguimos teniendo del espacio natural, ¿no? Uno de los planteamientos básicos de esta idea de la posnaturaleza es pensar cómo la naturaleza es en sí misma una de las construcciones culturales más importantes de la modernidad, ¿no? El ser humano, a través de sus tecnologías, a través de sus relatos, a través de las estéticas, ha ido generando una imagen que para nosotros se ha quedado un poco atrás de las complejas relaciones que tiene el mundo contemporáneo, ¿no? Y ahí vamos a ir navegando ciertos términos que para nosotros son importantes para establecer una relación más compleja y contemporánea entre lo que llamamos posnaturaleza y también la tecnología. Básicamente lo que nos estamos planteando es que la naturaleza ya no puede ser un espacio plano, un espacio que miramos desde fuera, sino que empieza a haber unas relaciones materiales muy complejas en las que la acción humana ha pasado a conformar un nuevo paisaje, un nuevo territorio que podríamos denominar posnatural. Y ahí es donde creemos que la práctica artística es un lugar muy importante para generar una nueva subjetividad. Al final la práctica artística siempre ha ido creando un relato, siempre ha ido creando un imaginario, y para nosotros es importante, dentro de las cuestiones que están pasando en el mundo actual, pensar cuáles son los nuevos relatos que debemos escribir en el momento contemporáneo. Nosotros somos una plataforma que básicamente tenemos un centro en Madrid, desde donde hacemos exposiciones, desde donde hacemos encuentros, desde donde generamos pensamiento y todo tipo de actividades. Ahora, debido a la situación, esto ha cambiado bastante, y actualmente una de nuestras líneas más importantes es la de generar espacios virtuales de pensamiento, desde donde plantear seminarios teóricos y aproximaciones al campo de la ecología como plataformas de intercambio, ¿no? Una de las prácticas actuales del instituto se basa en seminarios online donde tratamos ciertas temáticas y donde ponemos sobre la mesa ciertas problemáticas para poder crear una conversación. Básicamente nos entendemos como un lugar no tanto que da respuestas, sino que hace preguntas sobre el momento contemporáneo. Y esto lo hacemos a través de todo tipo de actividades, de encuentros, de generación de situaciones que se dan tanto en nuestro espacio como en el plano virtual, ¿no? Y una de las líneas de investigación más directas es también cómo romper una relación con lo natural que se base en el ser humano como el centro del problema, ¿no? Estamos intentando expandir la práctica a una relación con lo no humano, con las plantas, con otras especies, con otros agentes,
en los que compartimos una especie de parlamento postnatural cosmopolítico complejo de relaciones, y creemos que la ecología y la tecnología tiene que ir asociado también a mirar otras sensibilidades y otras especies con las que compartimos el planeta. Actualmente estamos desarrollando varios seminarios online, tenéis toda la información también en nuestra web, y lo que queremos es invitaros también a que forméis parte de esta plataforma de intercambio que es abierta y a la que os invitamos a sumaros de cualquiera de sus formas. Para hoy lo que os hemos preparado es un pequeño viaje muy breve, porque casi no tenemos tiempo, sobre por qué para nosotros es importante repensar también la idea de la ecología relacionada con la naturaleza y con la tecnología, ¿no? En el contexto del debate ecológico actual, ¿no?, para nosotros es importante pensar la manera en la que la acción humana está transformando el planeta, ¿no? A muy distintas escalas, pasando desde lo material hasta lo paisajístico y lo estético, pero también a la escala del territorio, ¿no? Y seguramente uno de los centros de investigación, de los puntos centrales de nuestra investigación, es pensar cuáles son los territorios contemporáneos derivados del uso de la tecnología. Esto que veis en la pantalla, por ejemplo, es la imagen del suelo de Trinity, que es un desierto donde se desarrollan las primeras experimentaciones con tecnología nuclear, que para nosotros marca además un punto de inflexión en la manera en la que relacionamos tecnología y territorio. En este momento, cuando se lanzan las primeras bombas atómicas, por ejemplo, que sería un momento de gran aceleración del uso de la tecnología por parte del humano, la temperatura del núcleo de la bomba atómica lo que genera es que se funda la arena del desierto, creando un nuevo territorio que denominamos postnatural, crea un nuevo mineral que se llama la trinitita, porque al fundirse la arena, mezclándose con el material radioactivo, crea esta especie de gran capa, una especie de lago de jade verde que se denominaba en su momento, donde la materialidad ya incorpora la tecnología y donde para nosotros hay un punto de inflexión en la manera en la que se relaciona naturaleza y cultura, ¿no?, que para nosotros ya no podrá estar dividido, ¿no? Serán establecerán unas relaciones que ya nunca más se podrán separar, ¿no? Y seguramente uno de los términos que más se está utilizando ahora mismo para denominar este punto de inflexión en el que el ser humano ha pasado a formar a ser una fuerza mineralógica, una fuerza geológica que está transformando la composición química de la corteza de la Tierra, sea este del antropoceno, ¿no? En el año 2002, Paul Crutzen, que es este químico, lo que denomina es que la composición de la geología de la Tierra ya está totalmente transformada por el uso de la tecnología. Y hay un momento en el que el material artificial que pasa a componer las nuevas materialidades contemporáneas va a marcar un punto de inflexión en la era geológica, ¿no? Entramos en una nueva era geológica en la que el ser humano y su acción humana ha pasado a componer las nuevas materialidades. Para nosotros, si este término es muy importante y ha abierto una discusión muy relevante para entender las nuevas ecologías también que hay que aplicar a esta condición que denominamos postnatural, creemos que tenemos que seguir pensando en otros términos y en otras aproximaciones que complejicen también la situación, ¿no? Al final, la manera en la que hemos construido una imagen del paisaje y del territorio se va constantemente minando y transformando a través de la acción humana y la extracción de los recursos, ¿no? Si el antropoceno de lo que habla es que el ser humano ha pasado a ser una nueva fuerza mineralógica, nosotros estamos mirando a los casos concretos y específicos, a los casos materiales que lo que hacen es desplazar o desterritorializar ciertas materias para componer los objetos de la cultura contemporánea. De alguna manera lo que nos interesa es entender cómo los dispositivos tecnológicos, como todos los ordenadores, los móviles, las pantallas, al final serían como deslocalizaciones materiales de ciertos territorios que acaban componiendo estos objetos de la cultura. Y en ese deslizamiento entre materias es donde creemos que hay que repensar el territorio postnatural. Empiezan a aparecer
nuevas materialidades con las que creemos que tenemos que lidiar, como estos plastiglomerados, que al final son uniones materiales complejas entre lo natural y lo artificial, donde ya esa línea de división entre lo que está ahí y lo que nosotros hacemos empieza a difuminarse, ¿no? Creemos que la materia contemporánea nos exige nuevos relatos en los que esa división no es tan clara, ¿no? Y la ecología contemporánea debe hacer frente a un nuevo, como un nuevo abanico material de desplazamientos de territorios. Y ahí es donde creemos que el propio uso de la tecnología ha conformado un nuevo paisaje muy complejo que debemos de repensar y que debemos de analizar críticamente. Por eso el instituto se plantea como una plataforma desde donde ir a la base del problema, desde donde repensar nuestra relación con el territorio y también con las imágenes y los relatos que construimos de estos entornos, ¿no? Hay una línea de investigación que estamos desarrollando ahora y que creemos como muy acorde a las jornadas que estáis desarrollando, que es una línea que tiene que ver con la filosofía de un teórico de los medios que se llama Jussi Parikka y que básicamente lo que viene a decir es que si el antropoceno es ese cambio en la escala del problema, ¿no? Ese momento en el que el ser humano pasa a ser una fuerza mineralógica, es debido seguramente al uso de la tecnología, al uso masivo de la tecnología como el punto principal del problema, ¿no? La manera en la que el mundo contemporáneo está constantemente demandando materialidad al planeta para construir estos objetos de la cultura tecnológica es lo que está seguramente generando esta nueva era, ¿no? Él denomina el antropoceno, el antropoceno, como un nuevo momento planetario en el que es la tecnología la que está modificando el territorio del planeta. Y para nosotros el antropoceno es interesante, pero debe haber otras miradas y otros términos que aparezcan en los que nos responsabilicemos también del uso que hacemos de lo material, del uso que hacemos de los dispositivos y que veamos las ecologías asociadas a esto. Por eso, nuestra idea del territorio y del paisaje postnatural, esta condición postnatural que se despliega a través del uso de la tecnología en la modernidad, debe hacernos pensar también en las estéticas asociadas y cómo la tecnología no solo es algo que utilizamos para componer nuevos mundos, sino que es algo que utilizamos para representar esos nuevos mundos, ¿no? Nuestra actividad también se basa en entender cuáles son las estéticas de representación de la crisis climática, ¿no? Si hemos abandonado un poco esa idea romántica de la naturaleza como ese espacio bello o sublime, ahora estamos entrando en un punto de inflexión en el que también las imágenes y los imaginarios derivados de la modernidad deben de cambiar, ¿no? Y ahí estamos estableciendo una línea de investigación en el que la tecnología también nos puede ayudar. Como la tecnología nos trajo como ya a esta casi creación de esos paisajes, como que ya si consideramos los paisajes como ya como la tecnología parte de ellos, también entendemos la tecnología como esa herramienta para ver algo que no se ve, como utilizar como medio que nos ayuda a visibilizar problemas y a ver cosas que no solemos ver. Y hay un poco, como en una parte de la sesión del seminario de postnaturaleza que da Gabriel, hace una reflexión sobre la estética asociada a lo bello y a lo sublime de los cuadros, por ejemplo, como ese de Turner, donde se caracterizan por esos colores rojizos y amarillento, que ya como en nuestro imaginario hacen parte de algo como fascinante y estético, pero que realmente están generados por la toxicidad del aire. Por ejemplo, en este caso del volcán Tambora, que con una erupción genera nubes y y la ceniza en el aire genera estos colores rojizos y amarillos que ya como nosotros asociamos como algo de sublime y estéticamente bello, pero realmente hacen parte de un contexto de aire tóxico. Y entonces vemos cómo la tecnología nos puede ayudar
a hacer esta reflexión. Y, por ejemplo, en la Universidad de Atenas hay un estudio como muy detallado en cómo los colores de esos cuadros están asociados a un nivel de toxicidad del aire. Entonces, dependiendo de la intensidad de los colores, se puede ver que el aire estaba contaminado de cenizas, y entonces lo que nosotros imaginamos como un espacio sublime y estéticamente atractivo, en realidad es un contexto de aire tóxico. Y esto es como ya pasa por la interpretación de un pintor, o las pintoras que interpretan el contexto y el panorama. Y también vemos como la tecnología en este caso analiza estos paisajes. Por parte del instituto tenemos una línea de investigación que está hecha por Pablo Ferreira, que se llama Antroposublime, donde vemos como que hay un análisis del territorio y de los paisajes a través del aire, se generan esas estéticas. Pablo investiga cómo en Indonesia la quema de las palmas aceiteras generan una nueva imaginario, una nueva estética. Entonces, como dejamos ya la interpretación de los pintores, y ahí como ya entra más la tecnología como parte de representación, donde se analizan esas fotos que parecen que tienen un filtro, pero son fotos que Pablo encontró por Instagram. Entonces vemos como la tecnología que tenemos al alcance ya es como una representación real y constantemente actualizada de una visión como general de esos paisajes, que por el humo que se genera de la quema de palmas, se generan esos paisajes. Entonces, la diferencia ya vemos también como en lo sublime y como la parte romántica de los cuadros, al día de hoy ya cambia y el escenario cambia, pero sigue teniendo esta filtro por algo que en teoría no se ve, que es la toxicidad del aire. Y esto nos introduce como a una residencia que estamos llevando ahora con Media Lab, que se llama El aire tiene peso, donde estamos justamente investigando como la importancia de algo que no vemos y a través de la tecnología representarlo y visualizarlo. Entonces, estamos analizando el contexto de Madrid, donde es una de las ciudades con el nivel más alto de toxicidad del aire en España. Y estamos justamente volviendo, y junto con Silvia Teixeira, que nos está ayudando y nos invitó a hacer esta colaboración en la residencia, estamos retomando unos lugares de unos cuadros modernos de la historia española, por ejemplo, en Madrid es Goya, y estamos volviendo a esos lugares, midiendo la toxicidad del aire al día de hoy, y crear y tomar datos y ver a esta hora en ese paisaje, entender cuál es el aire que respiramos. Entonces hemos elegido algunos de los cuadros que como podemos identificar en Madrid, que nos parecen que tienen como también esta relevancia con el contexto, y estamos volviendo a esos lugares midiendo el aire. Midiendo el aire se coleccionan datos, y esas datas son puramente códigos tecnológicos. Como podéis ver, es una tecnología bastante sencilla, está dentro de un tupper, pero claro, lo que nos interesa es el relato que se genera con esos datos. Entonces, a través de esos datos, la idea es generar un paisaje, un imaginario de lo que podría ser un atardecer. Y entonces la idea es como proponer un atardecer que no está generado de un imaginario
típico de lo que podría ser una foto de un atardecer de Instagram de Madrid, pero es un atardecer que surge de datos de tóxicos del aire de Madrid. Entonces es un proyecto que está sucediendo ahora. Tenemos Carol y Pablo involucrados en la parte de research junto con Silvia, y justo al cabo de este mes vamos a sacar el resultado. Y básicamente lo que queríamos contar con este proyecto que estamos realizando es cómo entendemos que la tecnología ahora mismo tiene una problemática importante delante, en la que lo que tenemos que repensar es cuáles son las estéticas asociadas a la crisis climática, ¿no? En un momento de fragilidad de los ecosistemas, tenemos que entender que el uso de la tecnología está en el punto central del problema, ¿no? Porque al final no solo es la manera en la que consumimos dispositivos o que utilizamos los dispositivos para generar inteligencia, para generar relaciones, sino también para representar el planeta, ¿no? Creemos que la capacidad de representación de las problemáticas, de visibilizar problemáticas a través de los dispositivos tecnológicos, debe abrir un nuevo campo estético, un nuevo campo de representación y un nuevo campo de reflexión estética en la que creemos estos nuevos paisajes postnaturales, ¿no? Ahí es donde creemos que la descodificación de ciertos datos, como por ejemplo el de la toxicidad del aire, puede ayudarnos a entender cuáles serán estas estéticas asociadas a la complejidad del mundo contemporáneo, ¿no? Y creemos que este tipo de maneras de repintar el paisaje contemporáneo, ¿no? De repintar dentro de una nueva relación entre lo artificial y lo natural, entre lo humano y lo no humano, entre lo bello y lo no bello, entre lo tecnológico y lo natural, es donde justo debemos de crear nuevas herramientas, nuevos relatos. Y ahí es donde creemos que el instituto puede ser un punto importante para generar contenido teórico, pero también para generar nuevas estéticas, nuevas relaciones materiales, y ahí os invitamos a todos y a todas a que os acerquéis a nuestra plataforma, porque tenemos varios proyectos en marcha y nos encantaría que esta red, desde donde estamos pensando el problema de la representación, de la estética y de la materialidad en la crisis ecológica actual, sea una conversación abierta, ¿no? Y os invitamos a que nos contactéis y a que forméis parte también de esta red, y que podamos pensar cuáles son las maneras de contar nuevos relatos desde lo tecnológico, pero también desde lo material, desde las prácticas artísticas, desde la narrativa, para hablar de los problemas ecológicos contemporáneos que creemos tan importantes. Así que muchas gracias, y no sé si ahora tenemos algunas preguntas. Hola. Sí, hay varias preguntas. Nada, muchas gracias. Muy interesante lo que estáis desarrollando. Yo desde el momento en que nacisteis os he seguido ya desde el primer día, y la verdad es que os felicito por vuestro trabajo. Mira, la primera pregunta es para ti, Gabriel. Te preguntan, Gabriel, entre ayer y hoy han pasado y pasarán diversas empresas importantes del sector industrial. Pregunta, me gustaría preguntarte, como artista visual, ¿cómo ves desde fuera el sector más duro del diseño? Este sector industrial, desde el punto de vista formal, ecológico, es decir, ya todos estos nuevos relatos que se están generando, ¿crees que ya están traspasando a este sector más duro del diseño? Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo estamos en un momento bastante interesante en el que veo que las prácticas, tanto desde el diseño, ¿no?, como desde el arte contemporáneo, se empiezan a difuminar un poco, y estoy empezando a ver cómo el diseño está incorporando todas estas problemáticas en el centro de su actividad. Obviamente el diseño es una disciplina, una manera de entender el mundo muy amplia, y hay muchísimas formas de entender el diseño, pero sí que estoy empezando a ver que el diseño se está entendiendo también no solo como la generación o la resolución de objetos que solucionan problemas, sino otra vez como un elemento crítico desde donde se pueden hacer preguntas, ¿no? Esta idea que hablábamos antes, ¿no? El diseño no solo como algo que resuelve una problemática,
plantea, sino que abre también problemáticas y hace preguntas sobre el mundo contemporáneo. A mí me interesa entender también el diseño como una estrategia ante el mundo, que se plantea cuáles son los conflictos actuales, y sí que estoy viendo prácticas desde el diseño que están en ese momento, ¿no? Están entendiendo que las nuevas materialidades son complejas, que las nuevas materialidades ya no son solo o naturales o artificiales, que hay una huella ecológica asociada a cada decisión que tomamos, y sí que creo que la práctica del diseño está incorporando todos estos relatos. De hecho, ahora estamos desarrollando un proyecto de investigación para una Bienal de Diseño en Madrid, y justo estamos planteando la idea de entender el problema ecológico como la base de la estrategia del diseño, ¿no? Y ahí estamos también trabajando desde, por ejemplo, la ciencia ficción o los relatos, la especulación, como también herramientas interesantes para el diseño del futuro, ¿no? Porque al final el diseño puede ser un elemento muy interesante para pensar el presente y resolver problemáticas del día a día, pero también puede ser una estrategia muy bonita para plantear los mundos deseables, ¿no? Los mundos en los que queremos vivir. Y ahí sí que creemos que hay ciertas prácticas del diseño, de un diseño que podríamos llamar como especulativo, que lo que se está planteando es hacia dónde vamos o en qué mundo queremos vivir, ¿no? Y ese diseño que mira hacia el futuro para cambiar el presente, creemos que es algo bastante interesante que está ocurriendo. Te hacen una contrapregunta a esta, preguntando por que ayer tuvimos a Google aquí y dicen, ¿las grandes empresas están viendo este cambio? Es decir, este discurso, ¿creéis que lo están empezando a entender? Es una pregunta complicada. Yo creo que sí. A mí me da miedo y soy un poco crítico cuando se genera una moda de la ecología o cuando se entiende la ecología como algo que al final acaba acelerando también la práctica o el consumo, ¿no? Como que al final hay que tener mucho cuidado con entender las estéticas o los relatos que venden más por ser más sostenibles, y eso me da bastante miedo, pero sí que creo que la condición planetaria, como que la manera en la que estas grandes empresas o estas grandes industrias ya están hablando de un problema que es global, sí que creo que tienen que entender o que están entendiendo que las cosas no pueden seguir igual, ¿no? Que tiene que haber que tenemos que recalibrar un poco la manera en la que se hacen las cosas. Pero también como hay que ver de qué manera se hace, porque por ejemplo el antropoceno, donde el concepto de Giussi Parica, donde se propone la tecnología como por ejemplo alternativa al consumo masivo de papel, luego tiene este resultado y esta salida generando paisajes geológicos en África, y entonces también hay que ver cuál es la solución al problema, y que la solución ya no se convierte en otro problema. Claro. Hay otra pregunta, aprovechando que es el Día Mundial del Clima. Nosotros ya estamos condicionando el clima, ¿no? Debido a este cambio climático. ¿El clima podría decirse que también ya es post-natural? Segurísimo. Sí, totalmente. Es una muy buena pregunta. Si os fijáis también, nosotros, por ejemplo, ahora estamos hablando mucho de esta idea del clima como también una manera de entender la acción humana y la manera en la que influyen los ecosistemas, en la que influye en el territorio. Hasta los años 90, 2000 se hablaba mucho del tiempo, del weather, ¿no? Como la gran problemática, pero ahora mismo hablamos del clima o del cambio climático, y el clima al final no deja de ser una manera humana de entender las transformaciones de los ecosistemas, ¿no? Sí, también es verdad que... Y creo que la definición misma del antropoceno, donde se define una nueva era geológica, como que ya como es un término como que justo con el antropoceno, por ejemplo, o el capitaloceno, se puede ya ir más en fondo, pero desde cuando se definió en los años 80 el antropoceno, como que ya se define el cambio de nuestra esfera como planeta, y ahí como el aire es mucho más tóxica de lo que era antes. El suelo es más tóxico porque hay plástico, el océano está lleno de plástico. Como ver ya como lo que nosotros consideramos naturaleza, ya en nuestra generación ya está contaminado. Claro.
Bueno, habéis generado mucho debate, yo voy preguntando, ¿vale? Que vamos bien de tiempo. Preguntan, estas nuevas tecnologías requieren de materiales muy concretos y que normalmente son muy finitos, ¿no? Las tierras raras, ¿no? Todo este campo. ¿Eso quiere decir que hay límites materiales para la tecnología? O sea, y hay una otra pregunta. ¿Puede que exista un momento en que no podamos fabricar más aparatos electrónicos? Porque si estamos, ¿no? El mundo este finito, algún día pues, se van a fabricar todos los chips con silicio ya del mundo, ¿qué va a pasar? Son buenísimas preguntas y ahí es donde por eso también nosotros nos hemos planteado una plataforma como la del instituto, ¿no? Porque al final creemos que el mundo contemporáneo está enfrentándose a preguntas muy complejas en cuanto a los recursos, en cuanto a este tipo de situaciones materiales, pero también de base filosófica o de base ontológica o de base del pensamiento. Por ejemplo, pensar que obviamente va a haber un momento en el que se acaben los recursos, lo que nos tiene que hacer plantearnos también es qué tipo de mundo queremos habitar, ¿no? Y de qué manera seguramente tengamos que pensar en nuestra relación con el planeta de una manera como mucho más crítica y mucho más compleja. Yo creo que ya nadie duda que tenemos que responsabilizarnos de la manera en la que desterritorializamos la materia para convertirla en los objetos de la cultura. Y ahí hay que también ser muy consecuentes con la manera en la que utilizamos las cosas. Creo que la responsabilidad ecológica, que es muy amplia y muy compleja, pasa por tener una conciencia de la manera en la que usamos esa tecnología también, ¿no? Porque al final, si uno piensa que un dispositivo es una montaña, se relacionará de una manera distinta con el planeta y con el territorio. Pero estas relaciones no son tan directas, ¿no? Como que al final hemos creado una capa también muy abstracta donde estos objetos parece que simplemente existen y los consumimos, pero si lo relacionamos con esos materiales y esos lugares específicos de donde salen, si contamos los relatos que unen esas líneas invisibles entre el territorio y el dispositivo tecnológico, seguramente creemos un nuevo awareness, una nueva concienciación y una nueva empatía en la que nuestro uso del planeta cambie. Son preguntas muy complejas, muy Seguro. difíciles Sí, sí. de responder en un minuto. Mira, hay otra pregunta. Habéis hablado de relatos, de imaginarios, ¿no? Os preguntan, ¿buscáis soluciones y respuestas reales a estas nuevas ecologías y materialidades? Ellos hablan más allá de lo artístico. Sí, obviamente que esa es la intención. Creo que como yo, por ejemplo, que soy diseñador y estudié como producto donde hay un briefing y como se intenta como encontrar una solución, seguramente creo que el objetivo de todos es encontrar una solución. Y justo lo que estaba mencionando Gabri, por ejemplo, de un diseño especulativo donde te hace imaginar un escenario del futuro, como ya te hace también cuestionar tus problemas del presente. Entonces, como también son quizás otras herramientas y otros procesos, pero sí que eventualmente llevan a una solución más práctica. También ahí nosotros nos definimos mucho como una plataforma desde la práctica artística, ¿no? Y la práctica artística tiene esa condición muy interesante de generar objetos que en sí mismos hablan de una subjetividad, no sirven específicamente para nada, pero sirven para muchísimas cosas, ¿no? Entonces también nos interesa cómo un objeto artístico, un objeto de diseño, en realidad lo que está es, otra vez vuelvo a la misma idea, ¿no? De planteando preguntas en vez de generando soluciones, ¿no? Y creemos que también hay que entrar en esa dinámica no tan como... no tan de soluciones directas o de intentos de resolver problemas, sino de ampliar el espectro de las preguntas. Pero sí, estamos desarrollando proyectos específicos, estamos desarrollando proyectos materiales. Este proyecto en el que medimos la toxicidad del aire se está transformando en una instalación con la que creemos que es posible concienciar, y ahí la tecnología nos sirve también para comunicar, ¿no? Como que creemos que esa manera de comunicarnos y de establecer diálogos y de establecer conversaciones es muy importante, y ahí la materialización de nuestras ideas pasa a ser muy importante, ¿no? Ahora estamos preparando una instalación y una exposición, y este tipo de materializaciones específicas nos
sirven para comunicar los relatos, ¿no? Y ahí sí que creemos que es muy importante que el diálogo siga muy activo, ¿no? Y estos objetos, estas tecnologías nos pueden ayudar a mantener ese diálogo activo, ¿no? Creemos que lo importante, igual que vosotros estáis generando estas conversaciones que nos parecen súper importantes, traer cosas al mundo también sirve para mantener la conversación abierta, ¿no? Claro. Otra pregunta, y ya hacemos dos más y ya terminamos. ¿Este mundo post-natural será más o menos tecnológico? Es muy buena pregunta. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos leyendo mucha ciencia ficción escrita sobre todo por mujeres en los años 50 y en los años 60, mujeres que también entendían los ecofeminismos o el feminismo o ciertas maneras de entender el género como dentro de este problema entre lo natural y lo artificial o cómo se ha establecido ciertas jerarquías del cuerpo, ¿no? O del ser humano dentro del planeta. Y estas escritoras hablan de la ciencia ficción de muchas maneras, ¿no? Hay maneras en las que la tecnología puede ayudarnos a empoderarnos y a vivir de maneras diferentes la relación con las especies y abrazan la tecnología como la única solución a una nueva relación interplanetaria. Y ahí, por ejemplo, la idea de los cyborgs o la idea de la terraformación empieza a plantear que la tecnología es un gran aliado para también escapar de ciertas problemáticas que hemos ido generando en la cultura moderna, ¿no? Pero luego también hay otras pensadoras que están hablando justo de lo contrario, ¿no? Yo creo que es innegable pensar que la tecnología está en nuestras vidas y creo que yo estoy más en parte de pensadoras como Donna Haraway o este tipo de pensamientos en los que la tecnología tiene que ser un aliado para pensar los mundos en los que queremos vivir. Y ahí creo que también todos y todas somos muy responsables de cómo la utilizamos y cómo aprendemos a generar tecnologías para poder crear estas nuevas relaciones, ¿no? Última pregunta. Igual es para Matteo, a más ámbito del diseño. Preguntan, ¿qué diseñadores creéis que están trabajando con estos temas? Justo fue conversaciones, debate de las últimas semanas, porque, como estaba diciendo Gabriel, como estamos desarrollando esta línea para la Bienal y nos dimos cuenta como que sí hay diseñadores que trabajan en esta línea, pero son como más como no necesariamente cercanos en el contexto español, pero sí hay recursos que van más al diseño no humano o como ya más algo especulativo. A los procesos también. Pues nada, muy bien, muchas gracias por vuestro tiempo. Creo que ha sido una conferencia perfecta para abrir esta jornada y seguimos con los otros ponentes. Muchas gracias por estar aquí y por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Adiós. Vale, a partir de ahora empezamos una serie de ponencias que podríamos tratar más como case studies, ¿no? Más enfocadas ya al diseño de producto. Esta ha sido más una idea más contextual. En estos case studies veremos cómo diversos estudios, tanto del ámbito nacional como del internacional, trabajan un proyecto relacionado con el diseño y la tecnología, ¿no? Y que ha tenido un peso muy importante. Nuestros siguientes invitados son internacionales, por lo tanto las conferencias van a ser en inglés. Que sepáis que en el link de Eventbrite tenéis un link para seguir las conferencias con traducción simultánea. El siguiente ponente que nos acompaña es Jamie Cobb, que él es diseñador industrial, cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el sector del diseño industrial, trabajando para marcas tecnológicas como Electrolux, Nokia, Philips. Ahora concretamente está trabajando en Map Project Office. Map es un estudio de diseño industrial con sede en Londres, pero con clientes de todo el mundo. Map es una referencia del sector, está fundado por Edward Barber y Jay Osgerby y es el estudio que ha trabajado en muchos proyectos de innovación, como por ejemplo el diseño del IBM Q-System One, que es un ordenador cuántico, o proyectos de movilidad del futuro para Honda, o también ha trabajado juntamente con Kano, cómo redefinir cómo los niños aprenden a programar y a codificar proyectos. Contactamos con Jamie.
Hello, Jamie. How are you? Yeah, nice. Yeah, good. Thank you. Nice to be here. Thank you for that introduction. Yeah, a really fascinating talk, and I think it's a really relevant time to be talking about these issues. So kind of looking forward to talking to you today. Thank you for being here with us today. Welcome to Design Beyond Technology. Jamie will show us a presentation called Digital Ornaments. So go ahead, the stage is yours. Thank you very much. Yeah, so as was mentioned, I have 20 years experience in industrial design, both in-house and in consultancies. And currently I'm a director of MAP Project Office, which is a London-based agency. We're a small team of makers, researchers and strategists. We work with startup innovators and leading global brands. The studio was founded in 2012, and it grew out of its parent company, which was Barbarossa, which is a furniture company. And we still retain much of the same philosophy and methodology that was refined in their studio. And we've kind of evolved that into product design. We were fortunate, really, I think, in our inception and our start, that we were at the heart of the IoT kind of movement in East London, and it was known as the Silicon Roundabout. And we built our reputation working with ambitious start techs up, disruptor companies, and we've established ourselves now over the last decade, and we're developing strategic partnerships now with larger enterprise clients on a global level, of which, you know, we kind of was mentioned in the introduction, from Google to IBM, Honda. So but we still do lots of work with startups. Now, what I'd like to talk to you today is digital ornaments, and obviously the previous talk was something a little bit more grand and wider, but this is our thoughts, I think, as a product design studio on ambient technology and the relation between it, the users, and the impact it has on the products that we design. This is going to be very much from the perspective of the industrial designer. You know, we practice our craft in the physical. So I think, you know, first of all, like, we need to give a definition of what we believe or what we think ambient technology is, and when we're discussing it in the studio, how do we understand it? How do we reference it? How do we communicate it with clients? And I think it's interesting that maybe the simplest way to define ambient technology is the creation of electronic environments that react, that are sensitive and responsive to people. You know, its aim ultimately is to enhance the way that people interact with it themselves. It's to enhance the way that environments and people interact with one another. And that capacity is enabled often by unobtrusive embedded devices and technology in the environment that kind of facilitate these natural user interfaces. So it's kind of a bit like a butler or concierge, you know, kind of silently working in the background to anticipate the needs and understands how to service those. And it's ultimately about facilitating people in carrying out everyday tasks in an intuitive way, supported devices, working through connected services. So another analogy really that we use is it's a bit like a classical concert. You know, it's reliant on a number of specialist individual instruments to play and work together, but it creates a holistic experience. And much in the same way that you have a conductor of an orchestra, there's often gateway devices that controls many. So smartphones, smart speakers, thermostat are the ones that that we're aware of and we use today. But the total experience is created by the multiple devices and working together in kind of harmonious platforms. So I think, you know, like, when we're talking about, like, when, you know, this notion of technology being in harmonious servitude of our lives, I think it's been talked about for a lot longer than we think. You know, in 1972, Xerox released an advert for the Alto, which is a computer on the screen, and it was advertised as a, you know, a personal assistant, and its tagline for its advertising was, "It's okay, we're only human." So this relationship between people and technology has been discussed for a while. Mark Weiser, who's a computer scientist and chief technology officer at Xerox PARC,
coined the term ubiquitous computing over 30 years ago. And in doing so, he believed, you know, his theory was that a purpose of a computer is to help you do something else. It's best if it's quiet, if it's an invisible servant. The more you can do by intuition, the smarter you are. So the computer really should be about extending your unconsciousness. And technology should create calm. And he theorized that the most profound technologies are the ones that disappear and weave themselves into the fabric of everyday lives until they're indistinguishable from it. Now, if you fast forward like a decade, Philips commissioned a series of workshops with Palo Alto Ventures, and they came up with the phrase ambient intelligence. So from ubiquitous computing to ambient intelligence. And they were asked to think about how this could transform high volume consumer electronics. So this is where it's interesting for product design, because it moved the discussion into mass adoption and consumerism. It wasn't just a preserve of computer scientists in the lab discussing theories. And the work that was outputted from that explored life in 2020, and it was a life supported by user-friendly devices, ubiquitous, that kind of gave ubiquitous information, communication, and entertainment. And I think what's interesting when I read I'm just going to read you a little bit of an extract now from some of the scenarios and see if anything sounds familiar. You know, Ellen returns home after a long day's work. At the front door, she's recognized by an intelligent surveillance camera. The door alarm is switched off and the door unlocks and opens. When she enters the kitchen, the family memo frame lights up to indicate that there are new messages. The shopping list that has been composed needs confirmation before it's sent to the supermarket for delivery. So you can see that it sounds like science fiction, but it's actually, you know, just a few short years ago, these ideas, you know, were seen to be kind of science fiction, but through the continued ascendancy or the dominance of mobile computing over desktop, coupled with advances in Internet of Things and AI, machine learning, it's all pointing us to the fact that we really have started, technology really has started to become ubiquitous and ambient. But these technologies are reciprocal. You know, they're integrated, they're constantly unfolding, and they're interacting creatively with new and innovative ways. So in effect, like the vision, the futurologists, the technologies that we're talking about, we can see now when we're practicing industrial design that the technology has caught up with the vision and the realities of what we're talking about in the past and now becoming the norm. So what's the potential impacts for us, you know, for ambient technology on industrial design, and what's the effect on design in the physical? Because that's what we do as a living. Design and technology often have a symbiotic relationship, and prevailing technologies often drive the approaches taken by the designer. So like the technologies that are associated with ambient technology are commonly about things getting smaller and disappearing and being embedded into other products, or literally not there at all. You know, they don't need physicality to function. And as designers, we're having to increase and react to the fact that the very medium that we're working with is changing. You know, it's weaving itself inextricably into the fabric of our lives, and it's disappearing and, you know, ultimately becoming invisible. Now, as I mentioned, you know, we clearly have an invested interest in making the physical. We like the physical, we like products. So how do we design? You know, how do we change our approach if there's no physical product or there's less need for it? I'm going to return to that point later on, but before we get to that, I'd like to just take a little bit of time to consider what this new potentially featureless product-free landscape impacts on its users, because this is important in our discussion for us about the importance of physical. Now, we kind of use this phrase like the absence of the normal. So this is the sudden disappearance of familiar things, and those things that should be there that are suddenly not there. And you can see from this apologies for the resolution, but it's an interesting GIF, and it's showing how services and technologies have migrated from physical to digital. So you can see that, you know, there's a desk that you would have seen 15, 20 years ago, and how that might look now, and actually how all those physical products have been migrated. And
digital through ambient technologies become a central part of our lives, and it's only going to, I think, only going to get increasingly ubiquitous. It's embedded through network devices that are becoming integrated into the environment, and its influence is only going to increase as AI learning, and gets better. It's going to become more personal. It's going to become more context aware, adaptive, sentient, and that's really amazing. And it's enhancing already existing behaviours. It's enabling us to eliminate the unnecessary, and it's creating completely new engagements between people and their environments. But for us, like, we question whether or not physical design will be sacrificed at the altar of ambient technology. And I've talked about how ambient technology is disappearing. For this, for many, this is a natural trajectory. But Matt, we still think it's important to consider the effect that the disappearance of products and physicality has on users. If the familiar is removed, how do our behaviors change? How does it affect our well-being and our relationships with technology and the spaces we live in? If technology disappear, we need to give consideration to how this potentially impacts on the user. And we think in our digital world, we can't lose sight of the importance of these tactile experiences for a number of reasons. The first is affordance, which helps with trust and etiquette. And design affordance is really crucial for us, and it's how designers, how users understand the use of an object, and designers understand the relationships between the visual cues and the prompts as to how a product should be used. And we all understand by turning a dial clockwise, something's going to happen, something's going to increase, the semantics of that, the volume will increase, the light will increase. But as we remove the physical, do we surrender control? And how do we build back in affordance, win back this trust? And for us, it's like, how do we communicate a product or system state? If it's embedded into our environment, how do you know if it's on, if it's off, if it's recording, if it's listening? How do we want to act? How do we think we need to act in those environments? And what's the etiquette? What are the new terms of engagement for technology? When you walk into a room, if someone's there, if I was in a room with you now, I'd get eye contact and we'd acknowledge each of us was there. Now, if devices have cameras and they're monitoring things, is it about it acknowledging you to let you know that it's there, so you understand that this thing is watching you? And I think that's really important, because that kind of loss of control is really important for kind of digital well-being. And as ambient technology reaches further into the sentient, it's going to need to be more omnipresent. It has to be always on to initiate these human natural interactions. That's like the kind of paradox of it. And if technology is always on, will we as humans ever be off? I think the backdrop to the pandemic is and the changes to the way that we're living our lives and the blurred boundaries between work and home. I think we can all appreciate the fatigue that we may feel from using kind of technology. And there's going to be a growing emphasis on this constant connectivity. So we're asking ourselves, how do we balance and foster this good relationship with technology? We need to learn to live naturally around it without it being kind of detrimental to our well-being. And I think just on a slightly different level, people value what we own, and this is known as like the endowment effect, and it's a cognitive bias that describes our tendency to value or overvalue things that we own. It's been proven through scientific research that we value items so much more if we own them. We form connections between our sense and self and the things we consider ours, and this happens on a neurological level. So in short, for us, there's always going to be something very deeply satisfying about holding an object in our hands and calling it our own. And, we think that objects matter, and we think that there's an argument for actually making things obvious again and blending them in. And as a studio, we really do believe in a transformative potential of physical design first and foremost. And the future of ambient technology for us lies in the design of objects, but like, how do we do this, and what's the solution? And I think
we're aware that we're going to have to realize and develop a new vernacular to articulate our thoughts and approaches. But like in doing so, like what things do we need to consider when we're creating new archetypes? You know, what do we need to be conscious of? And I mentioned to you before about the absence of the normal. Equally important is the flip side of that, which is the presence of the abnormal. So this is the abrupt appearance of things, that weren't there before. And I think that we have to be mindful in doing this, because when we create new artifacts and it's a new vernacular of product, it can be equally disconcerting. You know, if devices appear, you know, suddenly in our lives, you know, that we don't understand and these products feel alien, you know, that there's a loss of connection and people don't know how to use them or don't know what to use them for, you know. So we need reference points if we're going to build a new design vocabulary to facilitate ambient technology. And we've done it before, you know, we've moved from the analog to the digital. Designers had to adapt, and we've developed our ways of designing objects. You know, we've dealt with miniaturization, we've redefined affordances, you know, buttons, touch screens have replaced mechanical levers and sliders. And we're going to need to evolve again, I think, as we move into, you know, into this third age. And as inputs and interaction methods are changing, and they may be less direct, they're going to be certainly more multimodal. They're going to be based on voice, sight, movement, posture, you know. But we think we need to build back in affordance, you know, because that helps with the trust and etiquette, as you know, as I've discussed. And we want to re-empower the users to be able to take back control. And we strongly believe that does lie in the physical. And when we're doing this, it's really important that when we design the physical and this new physical, we think it's about creating elements of the new. So we'll be not just trading on the past. You know, we'll be taking technology, you know, and ideas from the present and the future, and it will be an amalgamation of all of those. What we want to avoid is, I mean, it's a slightly tongue-in-cheek image, but the Smith's horseless carriage, it's in the slide now. They know that was an answer to the emergence of the horseless carriage, you know, from the start of the motor vehicle movement, and actually they thought that the best way to facilitate that was to put a horse's head on it, because that was, you know, that was a reminder or a lineage to what had been and gone before. I think people still need to be able to relate to the technology, but it does need to feel progressive at the same time. And, you know, I don't think we're alone in this as a studio. And I think that we can see that more designers are thinking about the same issue. You know, they're tackling it in different ways, but they're thinking about how we create a better relationship and balance between people and technology. You know, and there's a growing interest and engagement of designers offering solutions, you know, to this altering relationship that we have with technology. You know, from the emotive and playful, such as, you know, the teenage engineering R robot, which you can see now, which is, in their words, the first emotive six-axis life form. You know, it expresses emotions and can react to conversations. So it's got this kind of AI capability where it can understand and anticipate your needs. You know, other agencies and other pieces of work that, you know, we find interesting is you know, from SFO internet radio work, which was a series of tame digital products, and the interfaces are intuitive and easy enough for anyone to understand. But, you know, they also provide tactile visual, tactility and visual pleasure. You know, the Vitrine TV by Daniel Brybackham, you know, it's quite, you know, it's about technology that blends into the environment. You know, interestingly, you know, and I think that Studio PSK have got a slightly different take on it, that they're kind of understanding what's appropriate and what the information is appropriate, and kind of how that's delivered. So simple glanceable alerts executed through kind of engaging and human interactions. And then there's, you know, just recently, Nothing.tech. It's a new startup hardware company that believes that it should be about technology that improves our lives without getting in the way, and there's power in less, and tech that looks and feels and lives like nothing. So kind of what's a Matt perspective on this? So like, what are we doing? I was asked recently what the fundamentals of ambient technologies were, and specifically what makes a design successful.
And if you're talking about the primary role or principle or approach we take, we think it's important that we always have an understanding of human needs and then align them with authentic use cases. I showed the Google Glass project before, where it was a tour de force of technology, but maybe the downfall of that product was the fact that people actually didn't have a believable use case for it that they think that they would adopt. So we think that we clearly have a vested interest and a desire and a belief in designing physical, and we really think that it can help foster better relationship with technology. But it's not just about, for us, designing beautiful artifacts. I think that, it's deeper than that. We can design beautiful things. That's kind of mandatory for us. I think any good designer is able to articulate design in that way. But when we design, we don't just want to drive the outcome from the limitations and capabilities of technology or aesthetics. We're always focused on the user needs and trying to understand why people would want it, need it, and ultimately use it. So we're interested in doing that, in understanding or defining new behaviors. And we think a lot of the work that we do is about encouraging natural behaviors, engagements. And we think this is imperative to the success of ambient technology. And, I think, so for Matt, the future holds a new vernacular, so we talked about these new archetypes, and we think that it's built from the physical, but it should be inclusive to the needs of the users. And we like to take inspiration from human behaviors and relationships to mediate our experiences with technology. And we think that technology should be expressed in a way that helps people intuitively understand it and understand how we communicate with it. And that communication should be reciprocated. So we should understand what actions we need to take from and the cues that we're given from the technology. Now, a lot of this ultimately, I think, is about giving the user permission to control or be in control of these of the more embedded ambient technologies that we're going to share our lives with. And we're interested in these new behaviors. It's ambient technology isn't for us about optimizing watching movies or workflow or doing work quicker, without a screen. We think that ambient technology really has the opportunity to unlock new experiences. Now, we've just finished working on a project, and I can't actually talk about it for client confidentiality, but I can give you kind of a synopsis or an overview of what we did. And they came to us and asked us to reevaluate the relationship between their technology and the end user. And we were asked to do a design study that looked beyond software first computing, so particularly in this instance, how we could, explore how we could facilitate less demands of technology placed on the user. And we receive a huge amount of day-to-day information from the technology we surround ourselves with. And often consumption is through a singular source, so a phone, for example, in this instance. But how do we better distribute the consumption, moving away from singular outputs and ultimately kind of giving us a choice how we want to interact with that technology. And that resulted in us creating a suite of artifacts and products that explored the theme. We used sound, haptics, movement, shadow play that were delivered through artifacts, and they were used to explore how we could engage and experience with technology away from a screen, and ultimately kind of create devices that inform by using more appropriate mediums. Obviously, I've talked a lot today about the importance we place on the physical, and designers often talk a good fight. We can theorize, but how do we do it? How do we put this into practice? And we think that there's a really strong argument for actually making things obvious again and not blending them in. And I think it's clear that we think that that the physicality of an object helps define affordances, and it helps build trust and understanding of use. And we understand how to behave around it, and it allows for control, which is important because that kind of helps with well-being and building security and dealing with issues of privacy. But what should those objects be? What's the appropriate design language, and could it be something that's not been seen before? And I think we're intrigued by how this new vernacular, these new archetypes and devices and products will coexist with us in our living spaces, in our workspaces, in our communal spaces, and our public spaces as we move forward.
And I think one of the things that we've been talking and discussing is that across cultures, we've always used objects, things that aesthetically improve or personalize and enhance the spaces we inhabit. And these ornamentation often have very little practical use, but other than to make somewhere look more attractive. But I think for us, more importantly, it's interesting that they're accepted by us, that they live in and amongst us. So, we're starting to ask the question and really think about and interrogate whether or not technology can start to inhabit a form of ornament. We're interested in designing sleeper objects that coexist in our environments, and when required and appropriate, can provide information in more distributed and like I say, appropriate ways. That these objects are obvious when needed, but are subtle when present, they're obvious when needed, but subtle and still present when they're not needed. So we like the idea of these products kind of still being around, and we want to celebrate this fact. The familiarity and the import and the acceptance of these ornaments is really interesting proposition for us. Can we design the technology to reside in objects that live at ease with us? We don't want to design necessarily these objects to be in alignment with domestic trends and interior trends. We don't necessarily want to hide it in plain sight in fabrics and other kind of ways that the industry is using. We want to define an aesthetic that is unique and kind of stands these ornaments apart, or this technology. And the thinking is that the design of these digital ornaments should be expressive of the technology, building our aesthetics from the technology, not trying to shroud it and hide it. We want to get back to celebrating kind of technology, and it shouldn't be driven by prevailing fashions. It should be based on proportions, and it should be obtrusive and exquisitely detailed and executed. And that's important on two levels for us. The previous talk talked a lot about like the climate change, and I'm very aware in talking to you today that I don't feel like I've touched on that at all, but it's something that we've built into our process, that long wave and short wave kind of technologies are interesting for us. And if we can create a world where products can live in our landscape and in our lives for longer, then that starts to kind of talk to the kind of the responsibility we have as designers to kind of understand the kind of what the impact of the world that our products have. But I think that the aesthetics of the technology of ambient technology should be celebrated, and it should be allowed to express its own personality. And I think the paradox I mentioned of what we're talking about is clearly going to be there for us, as in how we design products, but still deal with sustainability. But I think that's part of the language and part of what's becoming far more prescient for designers, and that's really what we're excited about creating. So we think that the future is physical, and we believe the future of ambient technology is physical. It helps us, like I've said, address issues around acceptance, affordance, trust, control, and well-being. And I think just to finish on, maybe it's just, for us, it's just a little bit about the sheer joy of owning things. So that kind of concludes my talk on digital ornaments today. So thank you very much for your time. Thank you very much, Jamie. Super interesting. We have a question from the audience from YouTube. The question is, do you think hiding the technology in an object can frustrate the user when it fails? What happens is that when you do not understand what is happening, it makes me personally very nervous when the printer fails and I don't know why. Yeah, I think a lot of that is to do with affordance and the affordance that we build into the product and how that product communicates. Yeah, it's going to be a challenge. I think that as we move away from the physical to the digital, we lose we're essentially losing our relationship with technology or with product, and understand how they work and what interventions we need to take if they fail. But I think that's
as we move forward, you know, with AI and more kind of cloud-based and hybrid cloud-based technologies, then a lot of the systems will be kind of self-diagnosing, and they will be able to kind of resolve and solve issues. So maybe the answer to that is in the future that products won't fail as readily as they do now. Okay, and finally, we have a second question. They say, it seems that the main issue in design of technological devices is the relationship between the people and the technology. If they are physical objects, the material in which are made, it's very important because you can touch it. But if you were asked to design a 100% virtual object, do you think you would carry out the project in the same way? No, I think it's a very different medium. You know, it's like a painter or a sculptor. You know, that we're working in very different mediums. I think that key to it is what we mentioned. It should be based on authentic use cases. So the success of product, be it digital, be it UI, be it product design, is about how the designer interprets and understands the relationship and the user behavior and help define it in that way. And I think that, you know, if you set every project up in that way, then regardless of its final delivery or how it's delivered, I think that you kind of mitigate a lot of that risk in doing so. Okay, thank you very much for your time. Once again, thank you for sharing your knowledge and your work. Thank you, Jamie. Thank you. Thank you very much. Bye. El próximo ponente lo tenemos en Ámsterdam. Él es Bas van de Poel. Bas es director de innovación y cofundador de Modem, un estudio de diseño e innovación. Pero antes de Modem, Bas fue director creativo y del laboratorio de investigación de diseño de IKEA, el archiconocido Space 10, donde trabajó en programas de transformación y sostenibilidad a gran escala. Hoy Bas nos hablará sobre qué significan los avances recientes en inteligencia artificial y aprendizaje automático y qué rol nosotros como diseñadores vamos a emplear usándolos. Adelante con Bas. Thank you very much for the kind introduction. As mentioned, we are called Modem, which is an homage to the apparatus that translates digital signals into physical ones and analog and vice versa. And that's also our ultimate goal, negotiating the tension between physical and digital. So we call ourselves an Office for Design and Innovation. And we operate with a fairly small group of highly specialized people. And then sort of like extend our design and technology capabilities through a distributed network. And the reason why we exist is to design for resilience in times of exceptional change. And I think, you know, it's a quite of an understatement to say that the evidence change is all around us, especially I think in these times of a global pandemic. And there's this famous quote that 40% of all Fortune 500 companies will be redundant within the next decade. So that actually means that organizations need to rethink how to create value for people, society, and the planet. And we help these organizations to do that, both in an academic, commercial, and cultural discourse. So our office very much operates according to this ethos. The best way to predict the future is to invent it. And we firmly believe that today's innovators will be tomorrow's cultural and market leaders. And in order to deliver upon this ethos, we're set up as a hybrid between a think tank and a design studio. And within our think tank, we anticipate emerging signals of change, and then give a response within our design studio in the form of innovative solutions. And then also through a third-party network, we actually have the ability to scale these solutions to create impact at large. So our output lives in both explorations and experiences. So within explorations, we focus on innovation strategy, research and development, and speculative design. And then within experiences, we're focusing on spatial design, interactive installations, and digital products and services. We also host a lot of these lectures similar to what we're doing today,
in order to inspire a future generation of designers to radically think different about design, but also very much to sort of like challenge and reflect on our own work. And we also have the goal to release research papers each quarter. And currently we're working with students from UC Berkeley Innovation on exploring what the new office rituals are in a post-pandemic world. So we have seen many examples of different interventions for how to deal with these new post-pandemic conditions in the office environment. However, a lot of surveys actually show that people would like to find this hybrid where they're both working from home a few days and from the office. So basically, this paper is investigating how can we create a coherent working experience, whether you're working from home or from the office. But today, I want to talk about something completely differently, and actually like to discuss the cultural production in the age of self-learning machines. And I strongly believe that AI and machine learning will have a tremendous impact on tomorrow's design practice and are actually already having quite some impact on today's practice. But before we actually gonna dive into this, I would like to ask you to take a good look at this person. So just for a moment, imagine what kind of person this is. What is she like? Where does she live? What are her hopes and dreams? So did you get a good mental picture? If so, what if I would tell you that this person actually does not exist? And neither does she or he. So all these persons were actually generated by a computer. It's a technique called generative adversarial networks, which is a form of machine learning. And within this technology, a network is being trained on thousands of different photos that then learn how to produce realistic faces. But this doesn't limit to people. You can also do this with objects and scenes. You can even generate cheeseburgers, as long as you have a large enough data set, in this case, photos of cheeseburgers. So actually, to understand how we landed on computer-generated cheeseburgers, we need to go back in time a little bit. So 23 years ago, IBM's Deep Blue chess program defeated the world's best chess player. And not many years later, in 2011, IBM Watson's was able to beat two humans on Jeopardy. And this is a quite remarkable achievement because it's actually way more difficult for a computer to use reasoning instead of depending on predefined mathematical recipes as you do with chess. And then more recently, Google developed a computer program called Alphago that was able to beat the world's best human at Go. And Go is perhaps not that of a familiar game here in sort of like Western parts of the world, but it's a highly complex game. And apparently there are actually more potential moves in the game of Go than there are odd atoms in the universe. So, and in order actually to beat the world's best Go player, AlphaGo had to develop intuition. And that's a quite new paradigm where we're entering here in the terms of machine learning. And which is quite remarkable, in an interview after the game, the defeated player actually stated that the computer program was creative, that it had intuition. And I think this will have vast implications on the practice. So I believe this is very much the beginning. We see sort of like machine learning technologies progressing at exponential speed. And it's quite of an interesting thought exercise, what the capabilities would be like in a decade from now. So I think it's quite safe to say that machine intelligence will have a huge impact on the design practice of tomorrow. And but what will these advances actually will signify for the role of the designer? Will it actually increase our creativity and productivity, or will defy the notion of authorship and originality?
and what are actually the ethical implications on society. So today, I would actually like to invite you to take, together with me, a field trip or field study exploring real-world examples that already are existing today of how creativity is being applied in sort of like the machine intelligence discourse. And I would like to start on this image, which is a project done in collaboration with Salam X and Dazed Beauty. And for the first issue of Dazed Beauty, they actually shot Kylie Jenner without any makeup. And then they trained a neural network on 15,000 different Instagram beauty accounts to apply makeup and do her hair. So it's almost like an algorithmic infused makeup or hair product, if you like. And I think these sort of like create like an entire new type and form of aesthetics, basically creating almost like a perfect imperfection. Because as you can see, it's not perfectly applied, but perhaps, you know, in a way that's also setting a new beauty standard. So did you actually ever wondered what spring summer 2029 of Balenciaga would look like? Well, Robbie Barrett, an AI machine learning developer, basically asked that question and started training a network with images from past Balenciaga runway shows to generate a new collection that is quite, you know, out there and refreshing in terms of what we've seen from previous shows. And then he actually also applied a similar technique for the Acne Studios Fall/Winter 20 collection, using an algorithm to generate print designs. It's quite remarkable to see then that sort of like these images are then applied onto physical garments, creating entirely new designs. A company called DataGrid used a similar technique actually to produce hyper-realistic lookbooks, basically saving a lot of overhead and time, as you no longer need models or photography. And this will, I think, will have vast implications for more like retail and e-commerce type of ventures. Whilst being at Space 10, we worked actually on IKEA GAN catalog. So it was a quite fun experiment as part of a research and development platform called Everyday Experiments, where we trained an algorithm on different bedroom scenes from the notorious IKEA catalog in order to produce entirely new bedrooms. And this is a technique called style transfer. So basically, style transfers take, you know, two images and then are able to apply the style from one image onto the other. So basically, anyone can pose to be a master painter. You know, like it's quite easy to reproduce a Van Gogh or a Monet with a click or tap of a button, basically. But you can also, you know, quite easily become, you know, Bob Ross. This is an artistic project done by Makeat, and he trained a neural network on a set of photo scenic paintings, which you see on the right. And then basically, it's trying to make sense of what it sees in context of what it has seen before. So he sort of like connected that algorithm to a live webcam input. And so like the image on the right is basically translating sort of like the image on the left. And you know, I think this is really incredible, especially for people like me who don't have much drawing talent themselves. But you can also just create like non-existing photos out of nothing, basically generated on fly. And this is an example called GAN Paint, which is done by NVIDIA. And basically, you just, you know, have almost like a very simple sort of like paint interface that allows you to generate scenes out of nothing. Here's another example. Just click tree, boom, there's a tree. And
actually, it's quite interesting to see how these techniques are being utilized in sort of like real world creative practices. So a senior concept artist from Star Wars actually used this GAN paint algorithm to create sort of like the backdrops for his drawings. So like the ship he actually draw himself, but sort of like the entire backdrop was created using this GAN paint tool. If you lack the talent of drawing, like myself, you can also just simply describe like the image you would like to generate, like this example called Stack Jam. So, you know, perhaps in the near future, we can just imagine a stock photo site that would generate images on the spot based on your search query. And this is very much a speculative example or speculative idea, but you know, I think this is not that far away actually. Another interesting example is by a designer called Jordan Singer, who actually used OpenAI's GTP3 algorithm to produce sort of like a generative Figma design tool. So you would basically describe sort of like the kind of design you're after, and then Figma in combination with OpenAI would actually generate that based on natural language processing. And as you can imagine, this will have vast implications for UI design and doing a lot of quick iterations. Also an interesting example, also using OpenAI's GTP3 is this example. So have you ever wondered what an avocado chair design would look like? Well, I didn't, but someone actually did. And basically GTP3 was able to imagine it and sort of like design these chairs on the fly. This is also another example using OpenAI's GTP3 that basically enables you to do custom facade designs. Again, just simply by typing what kind of logo you're after. This is also a project we actually did whilst being at Space 10. It's a collaboration together with Bakken & Beck, which is a design and technology studio. And for this particular example, we trained an algorithm on 1,000 chairs. So it would be able to generate its own chairs designs. And then we embedded this algorithm in a virtual reality environment that enabled you to virtually mold chairs and basically democratizing the process of designing a chair along the way. And I think it's actually fair to say, you know, that training and directing creative machines might perhaps be one of the most exciting and important creative jobs of the future. So in that sense, sort of like the role of the designer is also shifting and is becoming more sort of like driven by things like and technologies like AI and machine learning. So to conclude, I like to discuss sort of like 5 predictions based on the different examples from our field study just now. So, you know, as mentioned, I very much believe machine intelligence will enhance the capabilities of the designer instead of like, you know, removing the designer out of the picture. And I think in that sense, the design practice will become a space where creativity is highly accessible through systems that empower us to create from new perspectives and raise the collective human potential. I think, you know, in a not too distant future, everyone will be designing for everyone, and everyone will become a designer empowered by these different tools. So in that sense, designers are no longer the gatekeepers who dictate what is good design and what is bad design or what is design at all. And I think, to be honest, that's quite refreshing in a sense. I think there will also be a dramatic increase in productivity amongst designers through these different tools. So, you know, machine intelligence basically enables us to quickly and easily create 1 million different iterations. And then suddenly, you know, we will be able to explore massive numbers of alternative directions in a fraction of seconds, basically, with a press of a button, instead of, you know, doing all these different iterations ourselves. Building on that, I think curation and editing will also become way more prominent than it's already today.
So in that sense, we might see that sort of like the role of the designer will be shifting to set the goals, parameters, constraints, and then basically review and fine tune the AI generated designs. And it's almost more like a curating and editing job in many ways. At the same time, these technologies are enabling us, or anyone really, to create fake images that are almost like indistinguishable from real images, as we have seen with the first example of the generated people. So I think that has quite severe social and ethical implications. I mean, I think we also will see a steep rise of deepfakes and fake news. And it in relation to sort of like the design practice, I think we need to redefine the term and sort of like the discourse of originality and authenticity, and what we actually mean by those terms in this new age. And then finally, I think there will be an uprise of an entirely new aesthetic visual language, as we have seen with sort of like the Day's Beauty example, where they trained Kylie Jenner on an algorithm for makeup. And I'm quite excited actually to see this whole entire new domain of new styles, which would be impossible for us humans to dream up. It's really like these machines dreaming up new aesthetics, which I think is a quite exciting progression. And to conclude, I would actually like to end on this quote by Alan Turing from the 50s, which stated that machines take me by surprise with great frequency. And I think that's actually even more true so today. So thank you very much for having us and tuning in. Thank you very much, Bas. Super interesting. We have a couple of questions for you from the audience. The first one is, do you think that companies are ready to introduce artificial intelligence in their creative structures? I think we're already seeing that today. Like quite influential companies like Adobe are very much integrating artificial intelligence and machine learning algorithms into very everyday tools like Photoshop. So I think a lot of the more progressive companies are already applying it. And I think it's just a matter of time that we will see more examples of these. So yes, I definitely think so. And we have another question. It looks like that we have to relearn to design because we need to learn to choose or edit, as you say. So can you give an advice to a young designer? I think that's sort of like a machine cannot sort of like recognize yet what we will sort of like, what looks good or what is a nice aesthetic. So I think it's very much important, perhaps even more so than in the past, is to really investigate and learn about sort of like all the different like aesthetics and styles that have emerged, throughout the history of art and design, and really, develop your own style and taste, because that's something the machine cannot decide for you. So I think that's very important in that sense. Thank you very much, Bas. It's a pleasure for us having you here this morning. Thank you. Bye. All right. Have a great day. Bye. Tornem a canviar d'idioma i aquesta vegada tornem aquí al plató del Roca Gallery Barcelona i tindrem l'oportunitat de, a partir d'ara, gaudir dels ponents de forma física. Seguim veient case studies, en aquest cas dins d'un sector molt concret i que és el sector gastronòmic. M'acompanyen a l'escenari del Roca Gallery Juan, Umbert i Adrià Colominas, els dos fundadors de Makeat. Hola, Juan, Adrià, benvinguts. Ells ens explicaran com les disciplines del disseny i la tecnologia s'estan fusionant en l'ecosistema gastronòmic i què està passant a partir d'aquesta unió. O sigui, moltes gràcies, nois, i endavant amb la vostra presentació. Un plaer.
Buenos días a todos. Primero de todo queríamos agradecer a la asociación ADIFAT el habernos invitado hoy a explicar nuestro proyecto, porque viene muy de la mano de la implementación del diseño y la tecnología, como ha explicado Juan, en el ecosistema gastronómico. Empezaremos explicando nuestro logo, que siempre nos preguntan por qué este nombre, y al final Makeat viene de la analogía de que somos makers dedicados al sector gastronómico. Es decir, nosotros hace 3 años que creamos la compañía y desarrollamos el primer centro de fabricación digital donde desarrollábamos herramientas y soluciones para el ecosistema gastronómico. En este caso, ¿por qué? Porque pensábamos que la gastronomía era un ecosistema donde había una oportunidad gigante donde diferenciar y personalizar cualquier creación. Durante esta charla os explicaremos brevemente quién es Makeat, qué somos y qué hacemos, qué nos permite el trabajar con diseño y tecnología, desarrollar y para qué ecosistema, la metodología también que utilizamos para generar productos diferentes, y luego os haremos bucear por nuestros productos y herramientas con las cuales creamos maravillosos productos con diferentes profesionales. Y siempre cuando empezamos una charla hacemos la pregunta, ¿no? ¿Pensáis que ha llegado una nueva revolución a la gastronomía? ¿Os habéis replanteado cuando vais a los nuevos establecimientos, cuando vais de viaje a un hotel o cuando estáis en algún evento, si la gastronomía ha sufrido una revolución? Pues desde nuestro punto de vista os vamos a decir que para nosotros sí. ¿Por qué? Porque la gastronomía se está fusionando con disciplinas de diseño y tecnología, y esto lo que le está llevando es a una nueva transformación. Hace 25 años, en la escuela de Adrià, del Bulli, ya pasó esto. La gastronomía se fusionó con disciplinas de física, de química, de organización de diferentes tipos de empresas, lo que la llevó a nutrirse de todas estas disciplinas y generar un cambio. ¿Vale? Entonces, hoy en día, bajo nuestro punto de vista y con lo que os explicaremos en la presentación, os queremos demostrar el porqué. Y este sería el primer cambio. Es decir, hoy en día todos los establecimientos gastronómicos o todas las marcas de gastronomía, que son muy amplias y de muchos rangos diferentes, tienen su vitrina de una manera expuesta al mundo. Es decir, es una vitrina digital. Podemos ver abajo, con las vitrinas de antes, que eran elementos que se producían para ser consumidos de una manera aleatoria y en base a una nutrición. Hoy en día, las vitrinas de los establecimientos parecen joyerías. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, los elementos están diseñados, tienen una estética concreta, apuntan a un target, incluso muchos de ellos tienen una historia con la que pueden empatizar con el usuario final. Y básicamente nosotros hemos venido aquí a generar este cambio. Es un cambio disruptivo, no evolutivo. Es un cambio que tiene un antes y un después, y nosotros queremos potenciar esto. Y por ello, siempre lo que proponemos a la gente, o cuando damos clases en universidades, o cuando trabajamos con unos clientes, es que piensen diferente. Es decir, que nosotros somos hijos de la cultura digital, estamos en la era de la información, por lo que podemos conectar puntos y vincular fusiones de disciplinas de una manera diferente. Pero bueno, no solo hay que pensar diferente, sino también, como dirá Adrià ahora, hay que hacer las cosas diferentes. Como bien ha dicho Juan, no hay que pensar diferentes, sino también hacer las cosas diferentes. Este es nuestro apartado Make. Nosotros pasamos desde el prototipo hasta la idea final para todos nuestros clientes. Con ello conlleva una parte Maker. Nuestra parte Maker es tanto hacer el prototipo como el producto final. Para hacer la parte Maker, aparte del diseño digital, usamos fabricación digital, tecnologías de impresión 3D, corte láser, CNC, etc. Y no solo hay que pensar diferente y hacer la parte Maker y diseñar diferente, sino hay que tener un equipo diferente. En este caso os presento nuestro equipo. Somos un grupo de locos, todos muy creativos. Lo bueno que somos multidisciplinares, cada uno viene de una parte y de un sector, con mucha curiosidad, profesionalidad, y lo que nos lleva a ser una gran familia, que nos lo pasamos muy bien en nuestro despacho y hacemos cosas locas que nos encanta. Y ya está. Al pensar diferente, ser un equipo diferente y trabajar diferente nos ha llevado a trabajar con un gran abanico de la gastronomía. En la industria, concursos, coctelería, restauración, hoteles, pastelería, y para cada uno de ellos hacer una pieza diferente o cumplir sus necesidades, incluso innovar para ellos. En este caso hay un ejemplo de las estrellas Michelin. En el primer caso tenemos la vaca de Ramón Freixa, que es un plato donde se compone por 3 partes de la vaca, y Ramón nos pidió algo para identificar que era de vaca, de ternera,
y aparte para poder mostrar las partes de la vaca. Cuando el chef va a presentar el plato, tiene esta vaca que también se come, es comestible, es un crujiente, y él explica el plato a través de este add-on, digamos, al plato. En otros lados, a las fotos siguientes, también son platos de repostería para restaurantes de estrellas Michelin. En el sector del chocolate nos podemos volver un poco más locos, ya que el chocolate se puede trabajar muy bien y nos permite formas tan locas como la última forma, que es una cinta de Moebius, un elemento matemático, o las patas de pulpo, que es un postre que está buenísimo, o las monas de Miquel Guarro, de la pastelería Hoffman, que son estas monas tan divertidas y chulas. Por último, lo que nos encanta dentro de Makeat son los retos. Uno de los retos más grandes son los concursos. En los concursos aplicamos tanto moldes como vajilla, electrónica y muchos más. O sea, completamos toda la fabricación más otros elementos para poder llegar a un producto que sorprenda. En este caso, tenemos que sorprender a los jurados, que ya han visto de todo. Pero siempre intentamos dar un paso más allá, crear un poquito más para sorprender estos jurados que hayan visto tantas cosas. Y otro gran apartado de Makeat sería en el tema de personalización. En este caso, las dos primeras fotos corresponden al Hotel Mandarino Oriental de Londres. Son dos amenities que se encuentra la persona que llega a la habitación, en el cual se come o el Big Ben de Londres de chocolate o el taxi de Londres tan representativo, que es una mousse de chocolate. Comerte una parte de Londres cuando llegas a Londres al hotel y tener un regalo, un add-on, un añadido para poder rememorar ese momento, recordar y crear imágenes en el cerebro que te evoquen emociones, es una cosa muy importante y diferenciadora de nuestros productos. Y ahora paso la palabra a Juan. Como dice Adrià, para nosotros comer tiene que ser una experiencia además divertida y que te sorprenda. ¿Por qué? Como seres humanos, nosotros siempre lo decimos en el despacho, que nos hemos dedicado a la gastronomía porque siempre tienes que comer. Entonces, qué mejor que en este proceso te puedas divertir, puedas aprender conceptos, ¿no? Adrià ahora mismo estaba explicando el tema de comerte una parte de la arquitectura de Londres o comerte una parte esencial de la historia, que siempre ha sido el famoso taxi inglés. Bueno, pues para nosotros comer también tiene una narrativa, es decir, expresa algo, expresa cultura. Cuando tú viajas, muchos de los viajes que puedes hacer es para conocer la cultura gastronómica de los países. Entonces, estos también te pueden transmitir valores. Es decir, cuando tú sufres una emoción, cuando nosotros analizamos siempre con los diferentes equipos qué emoción queremos transmitir al usuario, esto lo hacemos porque sabemos que el usuario recuerda a través de la emoción. Y no solo recuerda, sino que hoy en día, como estábamos hablando, uno de los factores diferenciales que tenemos a la hora de presentar un producto es que lo quiera comunicar. En lo que antes era el boca a oreja, ahora es el pantalla a pantalla, digamos, ¿no? Es que si yo me emociono con algo, si adquiero una experiencia inusual a través de la gastronomía, lo querré compartir. Y al final las marcas es lo que necesitan, generarse identidades propias. Bueno, este es nuestro diagrama de Venn. Básicamente es lo que le estamos aportando nosotros a la gastronomía. Nosotros aportamos diseño, no solo en diseño de experiencia, en cómo el usuario va a percibir ese producto, ese servicio, ese envoltorio que rodea la experiencia gastronómica, sino que también buscamos la estética, buscamos que las cosas sean bonitas, elegantes. Hay una frase que siempre repetimos en el despacho: el consumidor compra por la vista, repetirá por el estómago, pero siempre te comprará por la vista. También la tecnología nos permite ser disruptivos. Estamos conectados con una parte de la industria y con una parte de centro de fabricación digital. Como explicará Adri más adelante, nosotros somos capaces de hacer un prototipo, es decir, de un concepto que tenga una marca, un profesional, una agencia de eventos, somos capaces de llegar al prototipo y luego desarrollarlo. Y esto es el tercer circulito, es la innovación. Ahí es cuando nosotros ayudamos a las marcas a ser innovadoras, ayudamos a trasladar un producto que no se había visto antes. Aquí podréis ver cómo en el centro siempre situamos a Makeat. Makeat es como la coctelera, es el equipo, es la familia, es el think tank de profesionales y ecosistema que tenemos, que nos ayuda a mejorar procesos internos. Es decir, siempre a lo mejor cogemos aprendizajes que hemos adquirido de una disciplina y los implementamos en otros que antes no se habían implementado. Puede ser de trabajar con la industria y aplicar un proceso en un restaurante Michelin, o puede ser de venir de un proceso de diseño, una metodología ágil, y explicársela a una agencia o a una marca para que se hagan las preguntas adecuadas para sacar un producto a la industria.
Luego también las tecnologías, como hemos dicho, ¿no? Hay diferentes que explicará luego Adri, que nos ayudan a generar todo tipo de materiales y herramientas, y esto se aplica al ecosistema gastronómico. El ecosistema gastronómico es un ecosistema de oportunidades, como habíamos dicho. Cuando Adri explicaba todos los sectores en los que podemos trabajar, imaginaros la versatilidad de sabores, imaginaros la versatilidad de productos, de profesionales, de establecimientos con los que podemos trabajar. Vamos, es un océano azul de oportunidades. Y luego las herramientas personalizadas son las que nos han permitido esta tecnología y este diseño digital. Entonces, ¿qué hace Makeat? Pues Makeat, a nivel de producto, podemos desarrollarte desde una vajilla completamente personalizada para tu establecimiento, podemos generarte un molde para que hagas un producto comestible de una manera completamente diferente, podemos fusionar tecnología con creatividad y generarte elementos que interactúen con el usuario en la mesa, por tanto, eso le genera un impacto muy alto. O ahora que ha llegado esta pandemia y todo el mundo se ha puesto a hacer delivery, diseñamos el packaging de una manera sostenible, divertida, creativa y que al final cuando hagas el unboxing pues te llame la atención. A nivel de servicios, básicamente el primer servicio que hacemos es consultoría de conectar los profesionales de la gastronomía o la industria con la innovación, es decir, les enseñamos a la gente cómo generar productos más sostenibles, conectados con las tendencias alimentarias, que tengan un vínculo emocional o que cuenten una historia para que tengan un nicho y un sinfín de cosas más. Y también lo que más nos gusta, que es la innovación. En la innovación, que uno de los focos es la sostenibilidad, es decir, tanto aplicar materiales nuevos como generar proyectos diferentes. Y la creatividad. Nosotros somos creativos, es decir, es el filtro número 1 de la empresa. Si algo que hayamos hecho existe, le intentamos dar una vuelta, pero siempre desde un filtro de generar un concepto o un producto diferente. Aquí podéis ver, por ejemplo, trabajábamos con Miquel Guarro de la pastelería Hoffman, para nosotros uno de los mejores pasteleros de España, y nos vino, y es un tío que siempre le está dando al coco, y nos dijo, quiero hacer un postre de café, pero quiero hacer un tiramisú diferente, ¿no? El corte. Entonces nos vino con esta idea que hacía mucho tiempo que quería desarrollar. Nosotros trabajamos de esta metodología, le hacemos un dibujo en función de, nos dijo, quiero una taza de café, pues dijimos, oye, ¿se parece a esta? Sí. Entonces pasamos directamente a hacer el diseño digital, el sketch, ¿no? Donde calculamos densidades de chocolate, calculamos gramaje, le explicamos al profesional cómo será su idea. Y luego, a través de diferentes tecnologías, le generamos las herramientas para que él cree este postre que realmente ha sido, lo hemos probado, es una maravilla, de forma es una maravilla y es una cosa que ha dado mucho que hablar. Por eso hemos venido aquí, para cambiar la manera en la que las personas interactúan con la comida. Es decir, comer no tiene que ser meramente un acto nutricional, sino que tiene que todos los elementos que hemos estado hablando. Emocionarte, querer compartirlo, querer divertirte con él, que incluso la persona que crea este concepto sea capaz de expresar su creatividad y materializarla a través de sus creaciones, no simplemente hacer un plato por hacer un plato. Y ahora Adrià os va a seguir explicando un poquito cómo lo hacemos. En este caso era el conejo de Odiseo. Odiseo es un casino. En este casino su elemento representativo es el conejo. El conejo está por todo el casino y es el conejo de la suerte. Cuando vas a su restaurante, el último pase es el conejo, que nosotros hicimos el molde, replicando el conejo que ellos tienen ahí expuesto de 6 metros de alto, para que se lo puedan comer. Entonces, al final de la experiencia gastronómica, llegan un montón de gente con estos sombreros de copa y el conejo con humo, lo levantan y tienes el postre que representa una identidad de la marca. Eso hace que el comensal se recuerde de la experiencia, recuerde un poco y le brinde imagen de marca. En Makeat llevamos más de 300 productos realizados en 3 años. Todos nuestros productos pasan por un diseño digital. El diseño digital lo que nos beneficia o lo que nos ayuda es pasarle al cliente un 3D para que el cliente pueda verificar si esto es lo que está buscando o no. Y antes de empezar a producir, que es la parte que lleva más tiempo, antes de empezar a producir, pues podemos hacer modificaciones e ir más rápido en el proceso. Y no solo es el diseño digital, sino la parte un poco más manual, aunque haya mucha tecnología implicada, así como impresoras 3D, corte láser, termoformado o moldes de silicona.
Hay la parte de las tecnologías, que básicamente son herramientas que nos ayudan a fabricar y a prototipar todos estos proyectos. Ahora mismo estaba trabajando con las más punteras y con las que son más útiles para nosotros. Siempre decimos que van acompañadas a nuestro diseño y nos ayudan a fabricar y a realizar todos nuestros diseños. Aquí os voy a enseñar unas cuantas fotos de algunos productos de Makeat. En este caso volvemos con el conejo y en este apartado hicimos un molde de silicona. No es solo importante que sea diferente o que tenga una identidad de marca, sino que sea funcional. Nosotros creamos herramientas que son funcionales para los chefs. Si estos chefs no la pueden usar, se les dificulta o tienen partes frágiles, como suele haber, ya que son formas complejas, pues nosotros tenemos que diseñar el molde, como veis en este caso las orejas, o se puede ver mejor en esta foto, por ahí tiene el partage, que esos son los elementos técnicos dentro de los moldes que ayudan a que el chef pueda usarlos de forma más rápida y eficiente posible. También con pocos espesores de silicona, porque congele rápido, gaste menos energía, etc. Aquí hay otro molde que fue para una coctelería Paradiso. En este caso nos pidió una lengua. Ellos usaban una agua que se congelaba. Cuando tocabas con la lengua se congela automáticamente y era una forma diferente de interactuar con el postre. Aquí vemos un limón de mandarino de Martín Berasategui, perdón. En este caso nosotros hicimos la parte del limón. Aquí hay una moneda maya. Enric Monzonis quiso representar el cacao. El cacao viene de los mayas lo usaban en sus rituales y nosotros junto a Enric quisimos poner pues, en valor que los mayas ya usaban este cacao. Como veis, este pastel es alucinante, aparte está extremadamente bueno y le da identidad, ¿no? Usa cacao, o sea, tenemos que combinar las ideas de forma correcta para llegar a productos correctos, sorprendentes y que el comensal los disfrute. En este caso tenemos 3 turrones que hicimos estas navidades. En el primer es Lemun, que hay un juego de palabras y nosotros aplicamos la superficie lunar en este turrón. Luego el marrón sería el tropical, que quisimos aplicar unas hojas tropicales como fosilizadas con un acabado satín en cuanto al chocolate. Y por último, más abajo, tenemos un turrón que era de regalesia, que queríamos aplicar como lo que más nos parecía, o de todos los briefings que sacamos, el que más nos gustó es el de las pastillas Juanolas, que todo el mundo recuerda de pequeño de tomarlas cuando te duele la garganta, y aplicamos esta geometría romboide con un efecto tridimensional, que el pintado le daba un efecto súper chulo. Aquí volvemos a tener la vaca de Ramón Freixa. En este caso, la creatividad del chef junto a la nuestra puede hacer que el producto no sirva solo una vez, sino en este caso es un postre. Entonces, servía la vaca también en cuanto a un postre. Es un claro ejemplo de cómo juntar la creatividad de los chefs más nosotros, que somos los diseñadores, los que resolvemos los problemas y generamos los productos, podemos llegar a diferentes soluciones con un mismo producto. Aquí tenemos una de nuestras últimas obras, hecha en el confinamiento con mucho amor, que es un elefante que está en la fachada del Four Seasons de Madrid. Es una fachada histórica de un hotel de 5 estrellas y en este caso es un postre de una mousse de chocolate. Y lo que hicimos es hacemos una representación del elefante, del mismo elefante que tiene en la fachada. Por último, las ultimísimas creaciones son las monas de Pascua, que aquí en Cataluña se regalan de aquí 2 lunes para los niños. En este caso es una representación, arriba tenéis las impresiones 3D y abajo tenéis el resultado final. Como veis están pintados de diferentes colores, nosotros vamos diseñando, calculando los espesores de chocolate, el gramaje final, si se podrá pintar a mano o se tendrá que pintar a máquina. Todo esto es lo que aplicamos el diseño digital y luego usamos la impresión digital más el termoformado para poder dar productos a nuestros clientes y que lo puedan usar. Aquí tendremos la mona del Yoda, una mona espectacular también de esta última jornada de 2021 y esta última mona sería la llama de Fortnite, o también os recordará a una piñata mexicana que es espectacular y todas son pues creaciones que es la combinación de nuestro cliente, que sería el chef o el pastelero, junto a nuestra creatividad para aplicar herramientas para poder hacer estas creaciones tan brutales. Y vuelvo a pasar la palabra a Juan.
Para concluir, os vamos a explicar algunos de los elementos que estamos desarrollando con el tema de la innovación. Por ejemplo, trabajamos mucho el tema de la sostenibilidad. Somos gente que estamos muy concienciados que la gastronomía es uno de los factores decisivos para que nuestro planeta pueda persistir, no solo en la manera en la que producimos los alimentos, sino luego qué sucede cuando ya los has consumido, ¿no? Y luego también la creatividad que nos representa cómo podemos transformar una coctelería o su menú en un universo. En la primera foto veréis la P, esa P naranja, ese posavasos que está utilizado cada día en la coctelería, viene hecho y creado por los residuos de la propia coctelería. Es decir, hemos cogido la naranja, el limón, la menta, hemos analizado qué residuos tiene esta coctelería y luego, a través de diseño y tecnología, hemos transformado este desecho en productos que la coctelería puede volver a utilizar. De este modo hemos cerrado un ciclo circular, porque como siempre decimos, los desechos son falta de creatividad, es decir, cómo estamos sustrayendo un montón de elementos del planeta sin devolvérselos y estamos tirando a la vez otro tipo de elementos. La parte de la izquierda podéis ver las lunas o la aurora boreal, son elementos que forman parte de este universo dentro de la coctelería Paradiso, donde hemos jugado pues con 3D, con electrónica, para generar desde el menú, que es una luna que te viene iluminada y dentro va el QR, este tan famoso ahora en pandemia, o el elemento de la resina transparente que veis iluminada, es porque Giacomo nos vino y dijo: quiero una aurora boreal dentro de mi menú. Entonces empezamos a pensar, empezamos a diseñar diferentes elementos y dijimos, las auroras boreales, ¿dónde se ven? Se ven en el Ártico, se ven en zonas donde hay mucho hielo. Pues generamos una estructura low poly que tenga forma de hielo y luego le vamos a poner un Arduino que haga luces de aurora boreal que se vayan iluminando y desiluminando, y entonces esto te da una impresión increíble cuando lo tienes en la mesa. O el último de todos, que podéis ver que es un tornado en el vaso, donde hemos hecho una bandeja, un gadget que cuando te llega en la mesa el usuario le da un botón y empieza a generarse un tornado que te mezcla los sabores y pues, realmente te sorprende mucho. Y por último, donde veis ahí tanta gente y tantos elementos diferentes, son workshops que trabajamos con la industria, con marcas como San Miguel o Apex, gente con la que desarrollamos los nuevos conceptos que van a venir. Como somos una empresa que está conectada con todos los profesionales y la innovación, siempre recibimos inputs y siempre estamos estudiando tendencias, corrientes, materiales, procesos, ingredientes. ¿Por qué? Porque así nos permite estar siempre a la última y cuando generamos productos siempre los conectamos con lo más innovador. Que al final tú te tienes que inspirar del ecosistema. Por último, hicimos un workshop donde juntamos a los mejores cocteleros de España, porque creemos que es la mejor manera de recibir el input real de en qué estado del arte está una disciplina, y ahí aprendimos todos los valores de creación, de innovación y qué eran los últimos gadgets que estaban trabajando ellos, y les sumamos los nuestros, y creo que dentro de poco podréis ver en bastantes coctelerías de España cuáles son los resultados de estas creaciones. Bueno, pues queremos concluir con que obviamente para nosotros ha llegado una revolución nueva a la gastronomía, y con ello, con el conejito, os deseamos mucha suerte a todos para estos tiempos que vienen y os damos las gracias a vosotros y a la asociación Adifat por habernos permitido presentar el proyecto. Molt bé, moltes gràcies, Juan, Adrià. Tenim algunes preguntes de l'audiència de YouTube. La primera que os preguntan es, ¿qué es lo mejor de trabajar en el sector gastronómico y lo peor? Lo mejor, te lo digo yo, es que se come. Es que todas las pruebas nos las probamos y están buenísimas. Correcto, también hay mucha versatilidad, como decimos, en los proyectos. Siempre te viene la creatividad depende de nuestro equipo, pero también depende con los profesionales que trabajamos. Y como hay tantísima gente que ahora mismo tiene sus nuevas ideas y que quiere desarrollar productos, esto nos permite estar constantemente haciendo cosas diferentes. Nos preguntan también una cosa un poco técnica, es decir, ¿qué tipo de máquinas tenéis en el estudio, ¿no? Es decir, ¿el taller se parece más a un estudio de diseño industrial o a una cocina? Tenemos una parte de cocina que nos la vamos haciendo a medida según vamos necesitando. Nosotros tenemos que testear todo lo que sale del despacho, no puedes entregar un producto que no vaya a funcionar. O sea, tenemos una parte importante de cocina, no necesitamos que sea tan profesional porque los profesionales necesitan hacer grandes cantidades, nosotros solo necesitamos unidades. Pero sí que tenemos una mezcla de maquinaria, tanto de gastronomía como maquinaria para fabricar. De hecho, nuestro estudio es el primer centro de fabricación digital, hemos sido pioneros en esto, donde cualquier persona que entra con un concepto
hacemos el sketch, lo pasamos por el diseño digital, va tanto a las impresoras 3D como a la cortadora láser donde toque, luego pasa por el proceso de termoformado, molde de silicona y luego en la cocina hacemos el producto y el mismo usuario que ha venido con un concepto se va probando lo que ha diseñado y entonces ahí es cuando realmente contrastas con el usuario y sabes exactamente lo que quiere o lo que quiere modificar. A mí me pregunta también, ¿qué similitudes hay y diferencias entre diseñar un objeto y un plato? ¿Un objeto? O sea, tipo... Un producto de diseño industrial, ¿no? Porque has hablado de espesores, ¿no? Igual que se habla de tanto espesor, tal, pues tú hablabas de gramajes. La cocina es muy rápida, para empezar. Todo lo que pasa, yo valoro mucho los chefs y toda la gente que está dentro de la cocina porque la cocina es muy rápida, hay mucha presión y necesitas que todo funcione y funcione a la primera. No vale diseñar una bandeja que pese 3 kilos porque luego no habrá un camarero que lo pueda llevar. No vale diseñar un molde que tardes 40 minutos, una hora en congelarse en el batidor. Tienes que pensar mucho todo el rato en cómo se va a usar, porque se va a usar en un sitio donde los chefs, los pasteleros y toda la gente que trabaja en cocina tiene que ir extremadamente rápido y no pueden fallar. Correcto, además también hay un tema que es gastronomía, no todo vale, tiene que tener unos procesos de FDA, o sea, tiene que tener unas certificaciones, como dice Adri, hay que mirar siempre la funcionalidad para el usuario. Tú piensas en experiencia en el usuario final, pero nuestro usuario real es la persona que está utilizando la herramienta. Entonces, no es lo mismo diseñar, a lo mejor, una lámpara, que puede ser algo meramente estético. Nosotros, el foco principal es, además de la creatividad, la funcionalidad. Vale, tenemos 2 preguntas más. Dicen, ¿qué tipos de máquinas os habéis inventado para estos nuevos procesos? ¿Se podrían comercializar, seriar? Bueno, en el despacho vamos inventando máquinas, pero para uso propio. Lo que sí que tenemos unos socios en Pamplona, en Cocús, que ellos desarrollan maquinaria industrial. Y nosotros, pues bueno, colaboramos con ellos ya desde hace un par de años. Y ellos tienen 2 máquinas, una se llama Level Up y otra es la Laser Glow, que es una láser enfocada a comida exclusivamente, y otra es una impresora de comida o sobre espumas o sobre merengues. Bueno, por ejemplo, trabajando con la alta cocina lo que nos da es mucha problemática dentro de la cocina y trabajando con el restaurante Disfrutar, Oriol y Eduard y Matteo nos venían y nos decían, ostras, yo tengo unos ciertos elementos que yo no puedo trabajar y no puedo apilotonar porque no se pueden tocar entre ellos. Bueno, había unas especificaciones, un brief que teníamos que cumplimentar. Entonces nosotros, como siempre, a través de fusionar diseño, tecnología y el desarrollo del producto, les elaboramos unas herramientas específicas para que pudieran almacenar eso y era un material que se podía limpiar, que se podía almacenar uno encima del otro, porque antes tenían, desgraciadamente, a un chico de prácticas doblando papel de plata para que se pudiera almacenar esto. Entonces les ofrecimos una solución a medida. Y otra pregunta, hemos visto como ejemplos de alta gastronomía, ¿no? o pastelería, ¿no? Que siempre son mundos gastronómicos como muy finos. Yo os iba a preguntar, esta pregunta es mía. ¿Habéis trabajado para producción masiva? De hecho, es el gran reto. Hemos empezado aportando estas disciplinas con lo que nos ha abierto el panorama, como decía Adrià al principio, de trabajar con la élite, porque es la primera que quiere expresar su creatividad, es la primera que tiene recursos también. Y ahora nos hemos dado cuenta que es muy importante generar productos escalables para que todo el gran público pueda acceder a ello. Por tanto, llevamos ya más de 1 año y medio vinculados a la industria, donde lo que nosotros hacemos es generar el prototipo funcional en función de las necesidades del mercado que vamos percibiendo trabajando con todos estos profesionales y entonces desarrollamos la propia línea de Makeat, que va a salir en muy poquito, vas a tener herramientas para todo el mundo. Venga, y última pregunta. ¿Con qué chef aún no habéis trabajado y os gustaría colaborar? Bueno, hay muchos, pero sobre todo a nivel creatividad. Aitor Zabala, que de hecho está ahora en Barcelona y a lo mejor lo vamos a conocer. David Muñoz. Hay muchísima gente con la que nos gustaría trabajar al lado de estas mentes inquietas que siempre están pensando un pasito más allá. Nosotros voy a añadir que nosotros normalmente no trabajamos con compañías, sino trabajamos con personas, ¿no? Siempre decimos lo que nos importa es la persona, cómo sea su espíritu, cómo es su energía y cómo trabaja. Y se ve a la mínima ves con quién puedes trabajar, con quién vas a crear locuras y con quién pues será más costoso o tal, pero a nosotros nos interesan mucho las personas. Y diremos que también compañías que tengan retos. O sea, nos encanta trabajar con grandes corporaciones porque nos proponen retos que pueden ir a la masa, ¿no? Entonces eso es un reto que nos encanta abordar desde el despacho porque tiene una complejidad no solo de ideación, sino luego de implementación y desarrollo, que es mientras más reto, más nos gusta. Sí. Molt bé, nois, moltes gràcies. Acabem les ponències d'avui que s'estaran a càrrec de Nacar.
Nacar és una agència de disseny estratègica amb seu a Barcelona, que compta amb un equip de dissenyadors de més de 70 professionals creatius. Ells treballen amb clients de tots els sectors, com Hewlett-Packard, Vueling, entre molts altres, establint solucions i estratègies de marca tant a nivell de disseny industrial, digital o serveis. La ponència correrà a càrrec de la Clara Subirats, dissenyadora de producte, i de la Danae Gómez, estratega de disseny i de negocis, que les dues formen part de l'estudi Nacar. A la seva conferència titulada Design Transitions, bueno, primer de tot, benvingudes. Ens explicaran com afronta Nacar els canvis a nivell dels sistemes de cap al futur i les diverses empreses amb les que estan treballant. Estem encantats que estigueu aquí i benvingudes, endavant. Moltes gràcies. Farem un canvi d'idioma, farem una mica més internacional i bé, internament parlar molt també en anglès continuant la feina, així que well, thank you very much for having us. It's a pleasure to be closing this 2 amazing day of inspiring conferences. So we are Nacar Design, as we just been introduced. We worked here in Barcelona, in Palo Alto, which is an old, totally restored factory in Poblenou district. And we worked there Clara and I, with over 80 researchers, designers, and overall creative professionals. So you can check on our website what we do. We already have an introduction, but today we're here to tell you what we really do. So we don't design hardware products or digital interfaces, neither business models nor services. We design transitions. So to design transitions really means to understand the current state of a business, to deep dive on the ecosystem that surrounds them, the type of competitors and current users, in order to research about the behavioral and market trends that will shape the future. All this is with the outcome of designing that vision for the possible and, of course, preferred futures for this business. So transitions are composed by 3 key concepts: bridges, elements, and stages. And what we do is to design those bridges that connect the elements in the different stages needed to achieve the vision we already designed for the business. So today I'm going to take you through one initial example, the bridge between the design and the technology, and how those 2 elements connect and affect all the design work we do. The first one is when technology meets design. Technology meets design means we have to work on the design of both hardware and software products to make a unified experience, user experience, that feels like one, that really has as few frictions as possible between the 2 worlds. Over time, technology has elevated the design, especially the digital design processes. So now we're able to do cloud-based solution like this 3D Center solution for HP, that what we really do is potentiate and maximize the printing productivity. We can have all sorts of data in real time for users and also owners of those printers. And what we're doing is supporting the physical printing workflow in order to have successful in manufacturing. Sometimes in this stage, for example, design methods emerge from new technologies. Nowadays, with additive manufacturing, we can do things that we couldn't even imagine with manufacturing before, right? So additive manufacturing allows us to design, for instance, very complex geometries or personalization to points where we can, for instance, improve the cycling performance. Sometimes it's design who empowers technology. In this case, this Bay Area medical startup comes to us with an incredibly developed and complex DNA sequencing technology. And we have to deep dive, understand it, untangle it to a point where we can translate it into design principles that will drive the design we make, the outcome at the end, right? So we ensure that we make a humanized technology, in this case, all this model platform, into user experience that is also very accessible and usable. This technology is interesting because we can also empower the design process itself. So not only the results, so not only the actual designs we make, but the process. In this case, for Correa's catalog of milling machines,
they needed to be very adaptable to all sorts of user, different sectors, from aviation to railway, even militaries. And we had to really understand and design a system that was modular to all these users. So if we had to prototype those machines, also due to the size they have, the prototypes will become obsolete very, very fast. So what we did with our ID teams, create this virtual reality environment where we could prototype all the different machines and combinations and constantly test and validate with the different users. Also, we could do that remotely. So we reduce cost, time on traveling, and of course, weeks of work. While working with Vueling Airlines Innovation Lab that is based here in Barcelona, we could, in this case, enable vision by using technology. So we're constantly ideating, but we need to bring that to the real world. We need to prototype, and technology allows us to have really high fidelity, feel almost like real solutions, take it to the real world, and finally, in context, test it with the users. So this takes me to the second bridge that we're going to be talking today, the one between the corporation and the world. And that might seem very obvious, but it's not, and it's key, and Nacar plays a continuous role here, where we are all the time inspired and in touch with the world that surrounds us, with different sectors, different companies from all sizes in different markets, not only the European market or national, but also, in this case, the States or South America. So we can take all these insights from the companies we work from smaller startups to big corporations, and bring it to the actual company we're working on with an attitude of the spark creativity to see another possibilities and perspectives, and at the end, an attitude of pause and rethink. So I'm going to pass the word to my colleague Clara that is here with us today to explain in firsthand what does that mean. Thank you. So, hi everyone, I'm Clara. I'm the principal designer of Advanced Design. We are a design and strategy innovation team working for HP large format printing. And I'm here to explain you that we are working at the transition. As Danae was saying, we are connecting HP, a big corporation, with the world, with future trends, with what is happening outside. So being at Nacar, meaning outside of HP, gives us the possibility to move freer and have more independence than if we were inside HP. But at the same time, we are not just an independent consultancy, because we have always a foot inside HP to leverage their knowledge, that is a lot, around the devices, the technology that they have, to be able to create visions that can be realities. So we are always in this in-between. This means that we are going back and forth all the time, from the world to HP and coming back to the world. So what we do basically is we try to understand unknown territories that can create opportunities for HP, and we do explorative research to understand possibilities. Then we come back, and with HP, with the design team at HP, we create visions, 5-year visions, and how to get there. And finally, once all the corporation is aligned in those visions, we come back to the world and we design experiments to test with the real users. So doing this build, test, and repeat iteration cycle. But what we do, our design goes always around large format printers. The users of those large format printers are basically architects, engineers, construction workers, and managers, and creative professionals too, like designers. And I know that maybe you are thinking, printers, really? I know, I mean, if you look at Pinterest, there's plenty of pins talking on how to hide the printer, right? So we don't want to see printers. Printers are those things that we want to hide in the office, at home. If we find in the internet, we can find a lot of memes around printers, like printers can smell fear when you need to print. We don't exactly know how printers spend their time beyond printing. And if we try to turn it off and on, maybe surprise things can happen, no? And even in Toronto, people are smashing printers.
So why printers? The reason why people like printers so much is that a lot of business service jobs can be very high stress. Yeah. And the printers are actually an object of stress. Like office space. Yep. But stop and think. We all hate printers, but have you ever thought about what is exactly a printer? A printer is a transition device. It's placed in between the digital and the physical world, and it's the only device that can convert bits, pixels, into realities, and vice versa, because our printers have scanners too. So we, as advanced design, we are designing transition experiences. So we need to understand what's the best of the digital world and what's the best of the physical to understand when is the moment that people want to cross from one world to the other and find a better way to do it. To understand, I think that we need to understand the past transitions to be able to shape future ones. That's why now we will go into this evolution of transition. So in the past, in the 80s, when the digital devices appeared in the office, they looked like this. This was the kind of setup that workers had, right? The screens were extremely small. There weren't like a comfortable space to work. They were super efficient compared to typewriters or handwritten. But at the same time, everything was happening in the physical world. People wanted to, big things were happening in the physical, so people wanted to transition from these digital small screens to the physical, meaning printing. But why exactly people were printing? To secure, no? To archive in these huge archives, to secure all this job that was done in these extremely big archiving facilities. Second, to work on top, right? So in the digital world was not enough good, like we know now is, to work and do detailed design. So it was nothing more efficient than doing it with pen and with your hand. And finally, to socialize, right? To share, to explain, to collaborate with others. Today, these are the type of setups that we have. We have immersive digital spaces, more than one screen. We have an extremely powerful device in our pockets. So, and more after the confinement, all the important things are happening in the digital world. So everything that we left, that we bring from the digital to the physical, now it's time to digitize all these documents into the digital again, because it's where things are happening. But why people are digitizing? To secure. Again, to archive all these documents. Now, we archive all those things in the cloud, in our digital world, like memories, for instance. The second one is to work on top again. So now we have these extremely powerful design tools that can let us execute perfectly our designs. And finally, to socialize. Now with our mobile phone, we can take a picture of a document, we can take a picture of a whiteboard, and share it with the whole world in just one click. So at the end, we are doing the same exact things, but in reverse. But we think that now we are in this transition. After the confinement, we realize that as humans, we don't want to live 24/7 from screen to screen. On average, Americans consume 34 gigabytes of content every single day. We do 134 copy and paste, and we use more than 30 applications every day. Because the digital is extremely fragmented. We have plenty of digital tools, and we need to go from one to the other. We go from email to Slack to WhatsApp, WhatsApp to Photoshop. So it's extremely fragmented, and it means that, and all these digital tools are trying to capture our attention. So it's really hard to focus. A lot of people are trying to fight back. For instance, we know that there's all these books around digital detox, like mindfulness is growing exponentially, like Headspace app. We have new products emerge, like these blue light glasses that there's like more brands every day selling this type of glasses because we feel this eyes fatigue when we watch screens all day. Or even people creating digital tools to escape digital tools, like this Zoom escaper that you can place noises like baby crying, construction workers, to be able to escape the Zoom. So we think that in the future, it's time to balance those two worlds. We want the best of the two worlds. We want the efficiency of the digital, the extremely communicated digital world,
But we think that it's time to come back to the physical and reconnect with reality. It's time to find the right balance. And we think that HP can be one of the players in this rebalance. But this is hard. So I will try to explain the first small step that we try to do in order to go into this more balanced future. So imagine this moment. In a collaboration space, in the office, people are working with digital tools, with physical tools, and let's imagine that this office has a large format printer, but we don't see this large format printer because, as we've seen in Pinterest, people are hiding printers. They are in the print room because they are noisy, they are bulky objects, they are ugly, so people don't want to have them in the middle of the workspace. Because the problem here is that if they want to print, they need to leave this space, go to the print room, and print what they need. So we break the creative flow. So out of sight, out of mind. So our small first step was to try to bring this printer where the action is happening. That's why we designed this furniture that prints. So we try to change the look and feel of this mechanical object into something that we don't care if it's in the center of the workspace. We even designed these top covers to be customized, just to fit in your workspace, like everyone has their own style. And then we thought that the most important part was that the printing experience was extremely easy and adapted to the people's workflow. So if we know that people are working remotely, why not to enable this remote printing experience to print whenever and wherever you want? Let me show you the video that explains how this HP Design Jet Studio is. So basically, as I said, what we were trying to do is to convert this mechanical and extremely complex device into a more simplified and humanized device. And I know what you're thinking. This is an extremely small step. And yes, this is how we work in advanced design. And I think that is our powerful design process, is that we can convert a 5-year vision into incremental design steps towards this vision. This is our framework. What we do is we get trends, insights, and data from the real world, and we design this vision together with HP. And together with them, we try to understand how far we are from that vision. So we explode the vision, and we create small experiences, and we place them over time in these waves, like stages. So what we've seen today is just this wave 0 towards this preferable future. Because what we think is that, as Helen Job, that is a forecasting expert, says, forecasting is not about predicting the future, it's about creating a future that you want to live. Thank you. Molt bé, moltes gràcies, molt interessant. Tenim algunes preguntes per vosaltres. Primer de tot, em sembla curiós que en unes jornades que parlen de tecnologia sempre s'acabi parlant d'impressores. És molt recurrent, avui n'hem parlat i ahir també en vam parlar. Us pregunten, vosaltres que sou un estudi que treballa a nivell internacional, com veieu el sector del disseny local? És a dir, quines diferències veieu quan us ve una empresa d'aquestes característiques molt gran i us parla? Vull dir, creieu que tenen un mindset diferent al nostre? Bé, realment, crec que no hi ha tanta diferència quan parlem de localitat o globalitat. Al final, els equips que conformen són molt internacionals i hi ha empreses molt petites que tenen molt d'impacte internacional, com poden ser les startups, i empreses molt grans, com poden ser empreses nacionals, que només tenen activitat aquí. Llavors, crec que és més un tema de la naturalesa d'aquesta empresa i no tant dels sectors o els tamanys que tenen. Llavors, jo crec que lo interessant és que cada vegada més això és una blended experience, també, perquè nosaltres fem feina
feina contínuament amb empresa gigant i amb startup, i amb empresa gigant que fa feina amb startup. Llavors, ja no existeix tant una separació i cada vegada més no existeixen aquestes divisions inclús entre nacions, per dir-te. Europa és quasi un país, coses que ja abans no eren molt separatista i ara cada vegada més és molt fluid. Per afrontar els projectes d'aquests tipus d'HP, quin tipus de perfils professionals teniu en els equips? Nosaltres som dissenyadors multidisciplinars. A Advanced Design, bàsicament, el que fem és intentar trobar dissenyadors que siguin 360, des de que puguin dissenyar-te una aplicació ràpid en un dia per poder testejar, fins a que puguin fer un research exploratiu molt radical, i tots fem una mica de tot. Vull dir, som un equip superhoritzontal que intentem tenir de tot i que ningú sigui especialista exactament en res. Són gent molt horitzontal, diguéssim. Però a part tenim tot un suport de la gent de l'estudi, també de Nacar, que hi ha gent molt especialitzada en coses molt concretes que ens suporta quan és necessari. Una altra pregunta. Diuen, si entenem les indústries com un lloc de treball, creieu que la fàbrica s'hauria de dissenyar de la mateixa manera que dissenyem les oficines? Per què no es dissenyen les fàbriques per les persones que hi treballen? Absolutament. Si algú que treballa al món de la indústria ens vol trucar demà dissabte, per favor, és un somni reconstruir, repensar les fàbriques, perquè realment són un lloc de treball, són un lloc de feina que hauria de ser tan humanitzat i usable, còmode i sentir-se com a casa com són les oficines d'un estudi de disseny. Llavors nosaltres sí que creiem que anem fent petites passes cap allà, cap a aquesta visió que tenim. Amb el tema de Correa, per exemple, que mostràvem, hem fet tot un pensament super user-centric, sempre pensant en la persona que estarà allà el dia a dia, no només amb el client que vol que les màquines tinguin aquestes sensacions o aquest look and feel, sinó realment amb la feina del dia a dia de qui estarà a primera mà. Llavors, amb aquestes coses començam a pensar temes de comoditat, temes d'il·luminació, temes de comoditat en el moment de fer ús de la màquina, però també de temes de remot. Per què no poden treballar en remot la gent que fa feina a una indústria? I això ve donat pel client o vosaltres els hi heu de fer veure, per exemple, en aquest cas de Correa? Crec que és un poc dels dos. El que nosaltres fem al final no és inventar res, com dèiem, nosaltres intentem traduir el que sabem que volen, el que tots sabem que volem. El futur, si tancam els ulls i pensam, el pensam molt per escut tothom, molt verd, molt humà, tothom està feliç, tot funciona fàcil. Llavors, al final, és traduir-ho, realment és entendre de dir, val, sé per on vas, farem això. Llavors, és un tema de diàleg i de traducció. Respecte al tema de les impressores, està clar que quan tu et compres un plotter d'aquestes característiques, tu d'alguna manera sembla que hagis de comprar com aquesta idea de tecnologia. El fet que el plotter s'hagi humanitzat o com ahir parlava la noia de Google com soft technology, creieu que la gent, per exemple, diu aquest no serà amb les specs com que jo esperaria, m'explico? Així és com pensa bastant HP, vull dir, i és d'on venim, sempre vull dir, quines són les especificitats que té la tecnologia, ara el següent ha de ser més ràpida, la següent ha de ser més gran, la següent ha de ser més tecnològica, i és intentar parar i dir, un moment, qui és qui ho està fent servir, i segurament a HP hi ha tota una part que és per copisters, o sigui, gent que el seu servei és vendre prints, diguéssim, que llavors potser sí que necessiten coses grans, que siguin molt ràpides, perquè estem parlant d'un negoci, però després hi ha altres impressores que van més a usuaris finals, dissenyadors, arquitectes, que al final el que volen és que sigui fàcil, que molesti el menys possible i que sigui maca de veure, que fins ara costava, i sempre quedava com relegada a una part. I el que feia és que cada cop la gent, tot i que tingués moltes ganes d'imprimir, perquè ho sabem, que a la gent li agrada treballar en físic, ho vas deixant. Clar. Molt bé, Clara, Danae, moltes gràcies per estar aquí. Ha estat un plaer escoltar-vos. A vosaltres, gràcies. Nosaltres acabem ja el Design Beyond Technology, però abans us volíem comentar una novetat d'aquest any. Quan ens estàvem plantejant les jornades, volíem fer una cosa que es deia el Design Beyond Technology Academy, que era una sèrie de tallers relacionats amb les temàtiques de les quals estàvem parlant aquí. És veritat que amb el tema del Covid i tal se'ns ha complicat una mica fer tot això, però hem volgut apostar per fer per almenys una sessió online d'aquest Design Beyond Technology Academy. En uns moments contactarem amb l'Agustina Arroyo, que és la persona que impartirà
aquest taller, però abans deixeu-me explicar la part com més tècnica. El workshop serà el pròxim 22 d'abril, de 5:30 a 7:30, i s'impartirà en castellà. Hi ha un aforament de 18 persones, 10 socis de l'ADI, i la resta estarà oberta a altra gent. Pels socis de l'ADI serà gratuït i per al resta tindrà un cost simbòlic de 5 euros. A les xarxes socials de l'ADIFAT, concretament a l'Instagram, podreu trobar un link amb informació al respecte d'aquest workshop. Com he dit abans, contactem amb l'Agustín Arroyo que ens expliqui en què consistirà aquest taller. Hola a todo el mundo, ¿se me escucha? Creo que sí que se me escucha. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí. Mi nombre es Agustín y hoy vengo a invitaros a un taller sobre impresión 3D hecho en colaboración con ADI y BCN 3D. Puede que lo primero de todo te estés preguntando si este es otro taller típico de impresión 3D y sus bondades. Y por suerte, no. Iremos un poquito más lejos. Para contextualizar, yo tengo un background en diseño gráfico, pero ya desde pequeño me encantaba el diseño industrial, cómo se fabricaban las cosas y cómo podía desmontarlas sin romperlas, cosa que no siempre salía bien. El tema es que en el año 2013, más o menos, descubrí la impresión 3D, me compré una impresora 3D y me cambió la vida. Llevo desde entonces involucrado en la comunidad, en la industria, no solo como usuario, sino también creando contenido y actualmente como profesor de impresión 3D. El tema es que desde que yo tuve acceso a esa primera impresora 3D, yo me planteé cómo se podía fabricar de manera más sostenible y cómo la impresión 3D podía ayudar en estos casos. Es decir, ¿es la impresión 3D algo que nos va a permitir ir más allá de eso que conocemos como greenwashing? ¿O de verdad es que ese es el tope al que se puede aspirar? Yo personalmente creo que se puede hacer muchísimo más, que de verdad se pueden hacer cosas que merezcan la pena y que de verdad sean sostenibles. Por eso, el día 22 de abril por la tarde, en un taller de unas 2 horas, exploraremos las posibilidades de la impresión 3D en cuanto a diseño sostenible. El tema es que es ir más allá de uso de materiales reciclados o evitar utilizar plásticos, sino pensar en cómo se puede optimizar el diseño para fabricación en impresión 3D y cómo estas buenas prácticas pueden combinarse con 10 ideas de negocio creativas. Cómo se puede llevar el tema de la sostenibilidad al mercado. Cómo podemos ir más allá de un simple prototipo. Lo mejor de todo es que explicaré todas estas ideas, estas buenas prácticas, con un caso práctico, con un organizador de escritorio, un desk organizer en inglés. Y para mí lo más interesante es que podrás llevarte una versión personalizada con tu nombre, la cual será fabricada por BCN 3D. Toda la información sobre este workshop las tenéis en la página oficial y os espero en unas semanas. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero veros en el workshop. Adiós. Gràcies, Agustín. Ara sí, donem per acabat aquestes segones jornades del Design Beyond Technology, sense abans tornar a agrair al Roca Gallery, al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, a Simworks, a Barcelona 3D, a tota la Junta de l'ADIFAT, a l'equip que ha fet possible el Design Beyond Technology, Neus, Ariadna, Genís, Rafaela, i també, sobretot, a Flopboard, que han permès que aquest streaming estigui funcionant perfectament durant aquests 2 dies. Espero que hagueu disfrutat molt de les ponències. Esperem veure en els pròxims esdeveniments que farem des de l'ADIFAT i, sobretot, feu-vos socis des de l'ADI, que val molt la pena.